So what is intrasaccular flow description with web? Intrasaccular flow description is the placement of an intrasaccular device, namely web, that creates description of the flow at the level of the neck and will induce intrasaccular thrombosis and subsequently aneurysm occlusion. The proximal surface is also a good support for neoendothelium compared to coils. There was a tremendous technical evolution of the web from the beginning. We are now using the single layer web EV version. EV is enhanced visualization. It means that the device is made of DFT, which is nitinol with the platinum inside, and which make the device fully visible. In parallel to that, there was a development of the VIA microcatheter, which is dedicated to web placement. We have three sizes: 17, 27, and 33, according to the size of the web we want to place in the aneurysm sac. You know, web safety and web efficacy was widely evaluated in several series in Europe and US. And you see that there was no mortality in European series as well as in the US study. There was a very low morbidity in European studies, 3%, and 0.7% in the US study. Regarding efficacy, 1 year anatomical results in European study were complete aneurysm occlusion in 53% of cases and adequate occlusion in 79% of cases. Prevention of rebleeding was effective, as demonstrated in CLARIS, which is a study conducted in Europe and dedicated to ruptured aneurysm. There was no rebleeding at 1 year. Indication. So typical indication are wide neck bifurcation aneurysm, ICA terminus, ACOM, MCA, basilar artery at the top. Regarding the status, you can treat ruptured and canalized aneurysm. And at the beginning, the recommendation was to treat aneurysm with an angle between the aneurysm and the parent artery less than 45 degrees. So typical example, ICA terminus, placement of a single layer web, end of the procedure, DSA at 1 year showing complete aneurysm occlusion, a wide neck ACOM, placement of the single layer web, control angiogram at the end of the procedure and at 1 year showing complete aneurysm occlusion, wide neck, very wide neck, MC aneurysm, placement of the web. It is a control at 6 months and 1 year showing complete aneurysm occlusion. And finally, basilar artery, the top relatively large aneurysm, placement of a single layer web. You see the control at the end of the procedure and at 6 months you have a small neck remnant. Regarding the status, you can treat ruptured and canalized aneurysm. I show you an example of ruptured ACOM aneurysm. You see placement of a single layer web. You see the control angiogram at the end of the procedure, vasocity, and at 12 months, you have a complete aneurysm occlusion with some ectasia of the ACOM artery. Here, it's a ICA terminus aneurysm treated in 2002 with coils with a good results, but in 2016, you have a recanalization with a new new aneurysm sac that was treated with a single layer web. And you see the control angiogram at the end of the procedure and at 1 year showing a complete aneurysm occlusion. We have now extended indication, singularly distal wide neck bifurcation, pericallosal artery aneurysm, wide neck sidewall aneurysm, ICA, carotid ophthalmic PCOM, basilar artery, and you can also treat aneurysm with an angle between the aneurysm and the parent artery greater than 45 degrees. So here it's an example of pericallosal artery aneurysm treated with SLS 21-7. You see the control angiogram at 6 months showing complete aneurysm occlusion, ICA carotid ophthalmic aneurysm, placement of a small web, and you see the control angiogram at the end of the procedure and at 6 months. At 6 months, aneurysm is completely occluded.
Ruptured PCOM aneurysm, placement of the web, and it's a control angiogram at 1 year showing complete aneurysm occlusion. Here, again, PCOM aneurysm, you see that the angle between the ICA and the aneurysm is more or less 90 degrees. With the Web 17 system, we place a Web 17 SL6/3. You see that it's possible to do the treatment. Control angiogram at the end of the procedure, control angiogram at 1 year, showing complete aneurysm occlusion. Finally, here, ICA aneurysm, you see that the ICA is coming from the neck. So you place the Web 17 SL3/2. It is the control angiogram at the end of the procedure, 6 months, 12 months, showing complete aneurysm occlusion, and the ICA is patent. Procedural modalities. You will use a triaxial technique. I will not describe it, but you know it. The microcatheter, you have to select the size of the via according to the size of the web you want to place. You have to shape the microcatheter, and you have to try to place the the via in the middle of the aneurysm sac if possible. Here you show the size of the microcatheter. For a web from 3 to 7, you will use a via 17. For a web 8 or 9, via 27. On web 10 and 11, via 33. Will you use a Web SL or Web SLS? You will mostly use Web SL, let's say more or less 90% of cases, and you will use SLS if the neck is smaller than the aneurysm width, and if the aneurysm sac has a spherical shape. Web sizing, you have to oversize the web in the width, and you have to undersize the web in the height. So you will do measurement of the width and the height in 2 orthogonal directions. You will calculate the mean transverse diameter, and you will oversize the web of 1 millimeter according to the mean width. And you will decrease the height of at least 1 millimeter. So here an example, wide neck MC aneurysm, you see the measurement, you see that the mean width is 5.2. So the mean width is 5.2. You want to oversize the web of at least 1 millimeter. So you will have a 6 millimeter web. The minimum height is 6. So you will use a web of 5 millimeter in height. So you will use a 6x5. When you have correct sizing, the proximal marker has to be in the neck or better in the bifurcation of the aneurysm. I show you an example here, MC aneurysm, placement of the web, and you see the proximal marker is in the bifurcation, ICA terminus, same thing. You have the proximal marker in the bifurcation. Here another example, ECOM aneurysm, proximal marker is also in the bifurcation. What will happen in case of excessive oversizing? It will very rarely be associated with rupture, but it will singularly be associated with protrusion of the web device. MC aneurysm, we try to use a web SL 8x4. It's too big. You see that the proximal marker is not in the bifurcation, but in the M1 segment. So we decrease the size of the web to 8x3, and now the position is okay. What will happen in case of web undersizing? Either you will have no cure of the aneurysm, like in that case, you see placement of the small web, you see the proximal marker is not in the bifurcation. So it's a mistake that I have made. So what we have at 6 months, we have still the complete opacification of the aneurysm sac. At 12 months, the same. You see that we have contrast opacification in the web of the aneurysm sac. So what we were doing in that case, we were treating the remnant with a clip, and the treatment with a clip after a web placement is relatively easy to do, and it's a control angiogram after clipping. Also, if you undersize the web, you see it's a very wide neck MC aneurysm. We were using a 9x6 at the beginning, but it is protruding in the bifurcation. So we were using a 9x4, but you see with the 9x4 we have a neck remnant. And indeed, what will happen if you have a neck remnant? It really increases its size with time, 6 months, 12 months. Now we have an aneurysm sac, and we will be obliged to do a new treatment.
Which kind of additional devices you can use? We can use the remodeling technique if needed. It means that you will inflate the balloon before web deployment, and the balloon will control the deployment of the web in the aneurysm sac and avoid protrusion in the bifurcation. I show you an example here. It's a case of Laurence Pell and Christian Mialea. Thank you to them. You see it's a wide neck MC aneurysm, placement of the web without balloon. And we have a protrusion here, and we have a neck remnant at the upper part of the aneurysm sac. So we will inflate the balloon during placement of the web, and it will control the position of the web. And you see that now the position is quite good with the web completely inside the aneurysm sac. Additional coiling, we rarely use it. You see here it's a MCA aneurysm. We use a web SLA by 3. The position is okay, but we have a daughter sac at the level of the neck that we cannot fill with web. So what we do, you see the daughter sac here, the VIETNAMESE. So what we do, we place a microcatheter between the web and the aneurysm wall, and we deploy some coils, and the final control angiogram is complete aneurysm occlusion. Sometimes it's due to the fact that we undersize the web. ICA terminus, placement of a dual layer web, it's a whole case. After detachment, aneurysm remnant. So what we do, we place some coils in the aneurysm sac. It is a control angiogram at the end of the procedure, 1 year control angiogram showing complete aneurysm occlusion. Additional stenting, we use it relatively often. We use it in 2 indications. If we have a very wide neck and we are not sure that we are able to protect the branches, in that case, we will deploy a stent at the end of the procedure after web placement. And also, we can use additional stenting in case of web protrusion. Here, an example, very wide neck MCA. You see that both MCA branches are coming from the neck. This branch has to be protected. What we do, we place a microcatheter in the aneurysm sac, another microcatheter in this branch to deploy the stent. We deploy the web, we deploy the stent, and it's a final control angiogram. The placement of the web is okay, and both branches are not stenotic. Here, another example, MCA aneurysm with a wide neck, placement of the web SL 9/6. And you see the control angiogram shows that there is a protrusion in the upper branch. So what we do in that case, we place the stents. You see the placement, it's a VIETNAMESE. You see the placement, so we reopen completely the upper branch, and we have now good placement of the web in the aneurysm sac, and it is a final control angiogram with no stenosis of both bifurcation branches. Additional flow diverter. I am not too much in favor of combining flow diverter and web because the mechanism of action is more or less the same, except in some relatively rare case. You see it is what we call segmental disease with several aneurysms at the same arterial segment. We want to place a flow diverter here, but I want to place something in the aneurysm sac. It's not possible to place coil because the one segment is coming from the branch, from the aneurysm sac, sorry. So we place the web in the aneurysm sac, we place the flow diverter in the ICA, and it's a final control angiogram. And you see the control angiogram at 6 months show complete occlusion of this aneurysm with the web and the flow diverter. Finally, management of complication. You see here the frequency of complication in the European studies. You see that the rate of emerging complication is 1.8% without clinical worsening in all complications. The rate of thromboembolic complication is 14%, with permanent deficit is only 3% of patients. What we do in case of intraoperative rupture, the mechanism can be parent artery perforation or aneurysm perforation during the placement of the microcatheter or during the deployment of the web, singularly at the beginning of the deployment of the web, because at the beginning of the deployment, the web is relatively stiff. What you will do, stop heparin, protamine, inflate the balloon if you have one, deployment of the web. An example here, wide neck MCA. During the placement of the web
What we have extravasation of contrast, so web, so aneurysm rupture. So what we do, we inflate the balloon, we deploy the web, and 4 minutes after the rupture, the web is deployed, and the bleeding, as you can see here, is completely stopped. It is XPRCT at the end of the procedure with some contrast media in the subarachnoid space, hitting the susceptibility weighted images 24 hours later, showing some clot in the sylvian fissure. And the clinical status was completely okay. Intraoperative thromboembolic complications, they are relatively often related to web protrusion. It can also occur due to migration of clot from inside the device, but it's relatively rare. What you will do to manage this, in case of protrusion, you will use ballooning or stenting, I was showing before. In case of thrombus formation, you will use chemical thrombectomy on TGB2B3A. You will try to avoid mechanical thrombectomy because you can change the position of the web if you use the stent in front of the web. Here to show you some management of complication, basilar artery aneurysm, ruptured, placement of the web. You see the placement of a single layer web. It is the control before detachment, after detachment, 10 minutes after detachment, we are losing the P1 segment, and 30 minutes after detachment, we are losing the basilar artery. So what we are doing, because it's a ruptured aneurysm, we are ballooning the right P1 on the basilar artery. It is the final DSA, finally, we have the reopening of the P1 segment of the left side, and it sees MRI at 24 hours, showing some spot in the cerebellum. And finally, the patient was okay. It is a DSA at 6 months, 12 months, showing good aneurysm occlusion. Here, another example, unruptured basilar tip aneurysm. We place the web, but the web is protruding. It is the smallest web we had at that time. It is protruding, unfortunately. So what we do, we place a web in the left P1 and the upper part of the basilar artery. It is the final control angiogram. It's the MRI at 24 hours. And finally, there was no clinical worsening. Thank you for your attention. Chúng ta đã vừa được nghe bài báo cáo rất là hay của giáo sư Pierot. Giáo sư Pierot là những người nghiên cứu đầu tiên trong các cái nghiên cứu lớn về web, cũng là thực hiện những cái ca đầu tiên ở châu Âu. Thì các cái bài kinh nghiệm của giáo sư giúp cho chúng ta có những cái cách nhìn tổng quan hơn về các điều trị các cái phình mạch cổ rộng và các cái ứng dụng hiện nay, cũng như là các cái hướng tiếp theo trong cái điều trị các phình mạch cổ rộng. Tiếp theo thì tôi xin trân trọng giới thiệu cái báo cáo tiếp theo của giáo sư Alain Weill về các cái kiểu luồng thông của cái động tĩnh mạch bằng cứng vùng tủy sống. Xin trân trọng kính mời trình cái bài trình bày đã được ghi lại. Hi everybody, I'm so happy to be back in Vietnam. Or actually, I wish I would be there with you. So our first presentation, I will speak about spinal vascular malformation. And obviously in 20 minutes, it's very difficult to have a complete understanding of the topic. But I'll try to focus on what is important, at least for me, and also focus on the difference between dural and epidural. So first, the conflict of interest. I have no conflict of interest related to this presentation. However, our department receive educational and research funds from different companies.
So it could be very, very intimidating. The classification of vascular malformation could be difficult and intimidating. And actually, there is a lot of paper when you look in 2002, this one, obviously from Pierre Lajeunesse, tried to classify them. Then you can find some other paper a little bit later, and it's interestingly enough from Ukraine here in 2006, and here in 2010 from Timo Krings, so my colleague from Toronto, and from Japan, and also from here, I think it's United States. But anyway, those are quite complex and intimidating, and eventually are useful, but I think we have to simplify all this. So interestingly enough, it's a topic where I was fascinated since the beginning of my career. Here you have a case report actually where we had, it was a paraspinal vascular malformation with huge, as you can see, vascular pouch, creating some mass effect on the spinal cord and on the spinal vertebra, which we were able to treat quite successfully with complete cure, as you can see, but actually quite in a simple way. And I was fascinated by that. And then I developed a specific interest in that. And after this case report, or after looking at this case, I realized that there is two questions you need to ask yourself. I will try to move this because it's difficult. Okay, so the two questions you need to ask yourself is the first one, where is the chance? And the second, why knowledge of this vascular malformation is relevant. Okay, so I'm again in trouble. Okay, I'm again in trouble. Okay, sorry about that. So I go back where I realized there are two questions you need to ask. We were on this. So the first one is, where is the shunt? And so here the bar is really annoying. Okay, so the shunt could be, you know, actually outside the spine, or some call it paraspinal, at the level of the spine, where it could be outside the canal, basically at the level of the vertebra, or inside the canal, which could be actually epidural, dural, or intradural. And me personally, I have the tendency to distinguish between extramedullary and intramedullary. After that could be even more complex and could have a mix of the above. Here are some slides where it's obviously a spinal AVM, but which is inside the cord, the spinal cord. So preparing this topic, I found this article, which I did not know, from my colleague from Toronto, which actually drew some very, very nice picture, and you can easily refer to it because it's, I think, a very good paper, which again, very nice drawings, which allow you to understand. So the second question is, why knowledge of this vascular malformation is relevant. So it is relevant because it creates symptoms, which is pretty obvious. And also, eventually, if there is no symptom, because it could be dangerous, being symptomatic with irreversible damage. So, and actually, why such an AVM creates symptoms? And it's the same as in the brain, could be by mass effect, which is
mainly when there is a venous pouch, by venous congestion, and that's probably the most frequent way those fistulas or AVM or vascular malformation of the spine create problem, could eventually rupture or thrombose, which is actually fairly rare, at least for the paraspinal and the dural fistula, and obviously more frequent for the intradural. And we can eventually discuss stealing effect, although I've never seen that. So obviously, when you are speaking about spinal vascular malformation, MRI and symptom, but mainly MRI is key. But you, as we will see, is not specific. Here, for instance, we have an MRI of the spinal cord with, you see the conus here, which we would say is a typical aspect of a dural fistula. You know, you see here the edema of the lower dorsal cord and of the cone. And when you look at the contrast, the T1 post-gadolinium, you see that there is some contrast with some vessel enhancing along the cord. So that was a typical, again, the typical aspect on MRI about what we generally see. When we see that, we think dural fistula. And here is the case of this lady who was 69 years old with progressive paraparesis. It's look like there is also some vessel, intradural vessel with edema on the conus. So we would think this is a dural fistula. However, we did a complete spinal angiogram and we didn't find anything. But when we were injecting both iliac arteries, we realized that there was a vascular malformation of the pelvis. And actually, when you look closely, this vascular malformation of the pelvis was draining through a big vein here up. And from this vein, there was some reflux into a paraspinal vein entering the sacrum and giving, as you can see with the narrow here, some reflux into intradural veins and creating the congestion and actually creating the exactly same condition of the dural fistula. So as you can see here, a paraspinal or fistula, which has nothing to do actually with the spine, could create some symptoms and some MRI picture exactly the same as a dural fistula. And here is a CT scan of this lesion where you can see the big vein here. And with the blue arrow here, you see that it's the vein which is, I think the vein, the blue arrow here is displaced. But anyway, you see that the vein is entering through a sacral foramen and is entering intradurally and can create then symptoms similarly to dural fistula. So here is another case where we can see again this, let's say, typical aspect of dural fistula, where you see again the edema of the cord and of the conus with large vessel and also those patchy gadolinium enhancement of the cord. And here it is a dural fistula, no doubt, but it's at the sacral level, could be at the sacral level. What is interesting here, notice the small feeders which are alongside of the dura mater and after that converge to create this reflux into this intradural vein. And here is the typical aspect then of a dural fistula. And you can see here post-embolization of the CT scan that we have filled those very teeny vessel along the dura and finally the intradural veins with glue here in this case. I think it's glue, but I'm not sure, it could be onyx. So here exactly the same case with edema of the lower cord and also here some contrast uptake.
But you can see something which is slightly different here. You can see that there is a little mass effect here coming from the epidural space, you know, and here you have it with the arrow. But to be honest with you, at the beginning, we didn't see that. It's only after the angiogram that we went back on the MRI and we saw this. And here is the angiogram. And the angiogram is very interesting because it feels, you can see this is an intercostal artery, I think, I don't remember, but it's probably L2. And we feel here a kind of pouch, you know, and this pouch just drain into a dural vein, as you can see here. And you can see that the aspect, if I go back to the dural fistula, you know, here is radically different because here in this dural fistula, there is not any pouch like we have seen, like we see it here. And here we have done an embolization. Here we do a super selective catheterization through a small branch going into this pouch, which is actually here, which is into the epidural space, which drain to a dural vein. So actually, as you can see, it's different from the dural fistula, where it's at the level of the dura mater. Here, it's really epidural, and the draining vein, you know, cross the dura mater and join and create the same symptom in the same picture on MRI. And here we were able to feel completely pouched and have some additional glue into the draining vein into the dura. Here, the same as you can see here on the CT scan, that the epidural pouch was filled, and you can see here clearly that it's epidural. Because and this is a control 3 months later, and we can see that the edema has disappeared, likewise the big vessel. So here, another case where you would say probably a dural fistula, you know, the edema of the cone and some patchy contrast uptake of the cord and probably some little vessel. But actually, as I showed you a dural fistula at the sacral level, here there is an epidural fistula at the sacral level, and it's exactly the same. You can see that when you inject, you know, selectively, you know, here the sacral branch, you have a pouch which is filling and draining into a dural vein and creating the same symptoms as the dural fistula. And here it was again after embolization, and you can see here clearly also that the material is epidural, you know, the embolization material is epidural, and you can see on this sagittal cut and also on the plain films that the glue or the onyx here, I think it was onyx here, just filled the dural vein, and you can be sure or almost sure that the patient is cured. And you can see nicely the epidural pouch and here the dural vein. So finally, because I was speaking about classification of spinal vascular malformation, here another case where I can show you that the picture, at least on the MRI, is really not specific about the location of the spinal malformation. Sometimes it could be misleading. This is a 12-year-old boy who had a sudden headache and mainly lower back pain, had negative head CT. We did a lumbar tap, and the lumbar tap, we had a lot of blood. And here again, you can see that there is a lot of vessel around the conus. You know, we don't see clearly an AVM or whatever, you know, there might be a little bit of edema in the conus, but actually here you recognize that it's an anterior spinal artery, which is filling vascular malformation necessarily
it's intradural because it's supplied by an anterior spinal artery. Actually, two. There is one coming from lower down, and this one is coming from up, which fills this vascular malformation. And you can see, interestingly enough, that there is an aneurysm here, on the anterior spinal artery before it reaches the arteriovenous malformation of the cord here, or of the conus. And this aneurysm, we were able actually to navigate through the anterior spinal artery and coiled it, to prevent any rebleeding, because we really thought that was the source of the bleeding of this kid. So at 3 months, the aneurysm remained closed. However, we can see that we didn't touch the vascular malformation of the conus here. So what I wanted to say, and in 20 minutes, it's very difficult to summarize such a long topic, but basically, or again, preparing this presentation, I found this article, which I did not know also, even though it's from friend, mainly Georges Rodèche. And so it's a good article in Revue Neurologique also. And he highlights, and I completely agree, and it was almost a conclusion I wanted to say. He said there are 4 types of spinal cord arteriovenous malformation: paraspinal, epidural, dural, and intradural. Yeah, you can classify like that. I generally do paraspinal, spinal, extracanalar, intracanalar, which could be epidural, dural, or intradural. And I distinguish personally extramedullary and intramedullary. For instance, a vascular malformation of the filum is an extramedullary, and the one I show you at the cervical level was obviously an intramedullary lesion. But anyway, that's not so important. What is important here, it's true that it's a vein which represent the key factors responsible for the neurological symptoms, generally most likely through progressive by congestion. Compression is pretty rare, but we have seen, some case with big pouch, venous pouch, which can create some cord compression, can also rupture or thrombose. Mainly, we will see that in intradural vascular malformation. MRI and MRI at the first choice examination, obviously, it's the best examination for those, but digital subtraction is mandatory to understand clearly the angial architecture and also the location. What I would add to this conclusion, and that was a little bit more specific to this topic, that dural and epidural are often confused. I hope now, since I show you this intermediate pouch, which really makes the difference, and you have this pouch with draining vein instead of having those network of small vessels irrigating the dura. So I hope you will understand. Thank you very much. Chúng ta đã vừa nghe cái bài báo cáo về các cái kiểu loại, các cái luồng dò động mạch tĩnh mạch ở cái vùng tủy sống. Thì cái phần này là cái nhiều khi cũng hết sức là khó khăn khi mà chúng ta phân loại nó ở trên cái màng tủy hay màng cứng hay là cái trong tủy sống. Thì cái việc vai trò chúng ta sử dụng cụm từ rất là quan trọng trong đánh giá các cái tổn thương và cái định hướng là cái bên trong hay ngoài tủy. Tuy nhiên để chẩn đoán chính xác về các kiểu rò thì chúng ta bắt buộc phải chụp cái DSA. Thì cái bệnh lý thì cái phần này tỷ lệ thì nó thấp, ít gặp hơn, nhưng mà là cái di chứng mà khi có triệu chứng tổn thương tủy nó không hồi phục, nhất là chúng ta chẩn đoán muộn, thì cái phần này thì là hết sức là quan trọng khi mà chúng ta trên các cái nhóm bệnh nhân mà có cái tổn thương vùng tủy sống. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe báo cáo cuối cùng trong cái phiên buổi sáng hôm nay về can thiệp nội mạch gây tắc động mạch màng não giữa, điều trị tụ máu dưới màng cứng mãn tính tái phát. Thì đây là một cái lĩnh vực mà trước đây chúng ta chỉ thấy nghe là về ngoại khoa,
là chọc dẫn lưu hút máu tụ. Tuy nhiên hiện nay các cái điện quang can thiệp cũng có những cái vai trò nhất định trong trường hợp nhất là những cái chảy máu, tụ máu mãn tính tái phát. Xin mời báo cáo của bác sĩ Nguyễn Lưu Giang. Kính thưa hội nghị, hôm nay tôi xin trình bày một cái chủ đề cũng rất là mới trong việc điều trị máu tụ với màng cứng mãn tính, đó là can thiệp động mạch gây tắc động mạch màng nội giữa. Thì kỹ thuật này đã được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Cần Thơ từ năm 2020 đến nay. Đầu tiên là sơ lược về máu tụ với màng cứng mãn tính. Thì đây là một cái bệnh lý rất là thường gặp trong thực hành phẫu thuật thần kinh. Đây là một cái tổn thương lành tính và rất dễ điều trị. Thì việc điều trị nó phụ thuộc vào thể lượng máu tụ và triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Những trường hợp mà máu tụ lượng ít, triệu chứng lâm sàng không đáng kể thì được theo dõi và chụp lại CT sau đó, hoặc là điều trị nội khoa bằng các thuốc cầm máu như transamin hoặc là các thuốc kháng viêm steroid. Tuy nhiên thất bại trong điều trị nội khoa lên tới 57,6%. Những trường hợp máu tụ lượng nhiều, bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng đáng kể thì sẽ được chỉ định phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật cũng khá đơn giản là khoan tạo lỗ, sau đó bơm rửa máu tụ và nhẫn lưu. Tuy nhiên tỷ lệ tái phát của phẫu thuật có thể lên tới 5-30% tùy theo nghiên cứu. Những trường hợp tái phát có triệu chứng thì bắt buộc phải mổ lại. Đặc biệt là những trường hợp mà tái phát nhiều lần thì việc mổ lại rất là khó khăn và đa phần đều là thất bại. Một việc nữa là việc phẫu thuật sẽ gặp khó khăn trong những tình huống là bệnh nhân có gọi là đông máu, có tiền sử sử dụng kháng đông hoặc là các thuốc chống các tập tiểu cầu. Gần đây, việc can thiệp động mạch gây tắc động mạch màng nội giữa là một kỹ thuật ít xâm lấn nhằm triệt tiêu vĩnh viễn nguồn chảy máu trong máu tụ với màng cứng mãn tính. Kỹ thuật này được áp dụng như là một phương pháp đơn trị liệu hoặc là phối hợp với phẫu thuật để làm giảm tỷ lệ tái phát sau mổ. Những bệnh nhân có máu tụ với màng cứng mãn tính, người ta làm giải phẫu bệnh ở bao máu tụ, đặc biệt là ở bao ngoài, thì người ta thấy có hiện tượng là tăng sinh mạch máu ở bao ngoài. Chính những mạch máu tăng sinh này làm chảy máu rỉ rả vào trong khoang dưới màng cứng. Và người ta cũng nhận thấy là những mạch máu tăng sinh ở bao ngoài có liên quan tới các mạch máu nằm trên màng cứng, đặc biệt là động mạch màng nội giữa. Và khi người ta đưa bệnh nhân có máu tụ với màng cứng mãn tính, người ta chụp động mạch màng nội giữa, chụp bằng kỹ thuật Daptase and Ct, thể tích kép, thì người ta thấy là có hiện tượng plusing của các mạch máu tăng sinh ở bao ngoài, và người ta gọi dấu hiệu đó là dấu hiệu Coton plusing. Và dấu hiệu đó cũng thấy trên hình ảnh DSA là khi chụp động mạch màng nội giữa thì có hình ảnh là plusing của các mạch máu tăng sinh ở bao ngoài, và đây là dấu hiệu Coton plusing. Động mạch màng nội giữa chia làm hai nhánh ngay ở vị trí của lỗ gai, là nhánh trước và nhánh sau, và cả hai nhánh này đều là mục tiêu gây tắc trong điều trị máu tụ với màng cứng mãn tính. Đây là hình ảnh minh họa cho các vòng thông nói để tránh biến chứng khi chúng ta can thiệp gây tắc động mạch màng nội giữa. Nhóm đầu tiên là ở nhánh trước của động mạch màng nội giữa nối với nhánh liền nội trước và đi vào động mạch mắt. Nhóm thứ hai là nằm trong mổ mắt. Nhóm thứ ba nằm trong xoang hang, và nhóm thứ tư là nằm trong xương đá, vùng xương đá. Và nhóm thứ năm thì ít gặp hơn, tức là nối từ nhánh sau của động mạch màng nội giữa và nối với nhánh màng cứng của động mạch đốt sống. Đây là những cái vòng thông nối nguy hiểm. Đối tượng nghiên cứu gồm 13 bệnh nhân máu tụ với màng cứng trong nghiên cứu của chúng tôi. Những hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng lâm sàng nhẹ, tức là phân độ từ 0 đến 2 theo Mark Wonder. Ưu tiên những bệnh nhân có sử dụng kháng đông, các thuốc chống các tập tiểu cầu, có cái lòng máu, có lòng chức năng gan hoặc là tái phát sau phẫu thuật. Đây là bảng phân độ theo Mark Wonder. Thì chúng tôi lựa chọn từ độ 0 tới độ 2. Những bệnh nhân có tình trạng lâm sàng bình thường tới những bệnh nhân có loạn tri giác nhẹ như mất ngủ gà, mất định hướng. Từ những bệnh nhân không triệu chứng đến những bệnh nhân có triệu chứng đau đầu hoặc là dấu hiệu thần kinh của chú nhẹ như yếu nhẹ nửa người. Đây là sơ đồ nghiên cứu. Những bệnh nhân có máu tụ dưới màng cứng mãn tính có triệu chứng nhẹ sẽ được can thiệp gây tắc động mạch màng nội giữa, sau đó theo dõi bằng lâm sàng và CT. Nếu cải thiện thì sẽ được xuất viện và theo dõi bằng CT và lâm sàng sau 1 tháng.
Nếu mà trong quá trình theo dõi bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng không giảm hoặc là chụp CT có biểu hiện là không giảm hoặc là tăng thêm sẽ được phẫu thuật phối hợp. Nhưng bệnh nhân có máu tụ có triệu chứng nặng sẽ được phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình theo dõi nếu có tái phát thì sẽ được can thiệp gây tắc. Nếu tiến triển về lâm sàng và CT sau phục mổ ổn định thì sẽ được theo dõi với lâm sàng và chụp lại CT sau 1 tháng xuất viện. Thì về kỹ thuật, chiến lược gây tắc của chúng tôi thứ nhất là vật liệu gây tắc phải đi đến đầu xa của mạch máu. Thì để đạt đến hiệu quả này thì chúng tôi sử dụng hạt nhỏ để bơm ở đầu xa của mạch máu và bơm keo đóng mạch ở đầu gần, hoặc là sử dụng keo lõn làm sao bơm để keo lõn đi đến đầu xa của mạch máu. Và thứ hai là tránh trào ngược qua các vòng không nói. Và thứ ba là gây tắc từng nhánh của động mạch mạng nội giữa. Thì mục tiêu gây tắc của chúng tôi là chúng tôi phải gây tắc cả nhánh trước và nhánh sau. Thì về vô cảm thì tê tại chỗ hoặc là mề mắt quản đầu tiên sẽ được đặt một cái đinh catheter 6F ở động mạch cảnh ngoài. Sau đó sử dụng hệ thống vi ống thông và vi dẫn chọn lọc vào từng nhánh của động mạch mạng nội giữa và bơm vật liệu gây tắc. Về kết quả và bàn luận thì trong 13 trường hợp được can thiệp gây tắc thì có 7 trường hợp là nam giới và 6 trường hợp là nữ giới. Tuổi trung bình là 58,8. Cả 13 bệnh nhân đều có đau đầu. Trong đó có 4 bệnh nhân có yếu nhẹ nửa người. Phân độ theo mắt Wonder là độ 1 có 8 bệnh nhân, độ 2 5 bệnh nhân. Modify Kinking trước can thiệp 0-1, trung bình là 0.46. Có 4 bệnh nhân có tiền sử chấn thương, 4 bệnh nhân có tiền sử sử dụng kháng đông. Trong 4 bệnh nhân có tiền sử sử dụng kháng đông này, có 1 bệnh nhân có tiền sử thai van tim, 3 bệnh nhân có tiền sử rung nhĩ. Có 2 bệnh nhân có tiền sử sử dụng thuốc chống cái tật tiểu cầu và cả 2 bệnh nhân này đều có tiền căn là nhồi máu cơ tim và đã được can thiệp đặt stent động mạch vành. Về đặc điểm của tổn thương thì có 2 bệnh nhân có máu tụ dưới màng cứng ở 2 bên bán cầu và được can thiệp gây tắc cả 2 bên và đều thành công. Bề dày máu tụ trung bình là 10.6 và có trường hợp bề dày máu tụ lên tới 21 mm. Đây là đường giữa trung bình là 5,7 mm và có trường hợp đây là đường giữa lên tới 12,6 mm. Đây là trường hợp máu tụ dưới màng cứng ở 2 bên bán cầu và được can thiệp gây tắc cả 2 bên. Đây là hình MRI trước can thiệp, CT sau can thiệp 100 ngày và CT sau can thiệp 1 tháng thì lượng máu tụ đã được hấp thu gần như là hoàn toàn mà không cần phải phẫu thuật. Tất cả 15 thủ thuật can thiệp gây tắc đều đi qua đường đùi bên phải. Phương pháp vô cảm trong phẫu thuật thì 11 trường hợp được tê tại chỗ và 2 trường hợp là mề mắt than quản. 7 ổ máu tụ được can thiệp bằng hạt và keo phối hợp, tức là bơm hạt nhỏ ở đầu xa và bơm keo ở đầu gần, và 8 ổ máu tụ được can thiệp bằng keo lõn và chúng tôi thường là pha nồng độ keo là khoảng 13% để bơm để cho keo đi tới đầu xa của mạch máu. Và tất cả thủ thuật đều thành công, tức là gây tắc được động mạch mạng nội giữa. Có 3 trường hợp phải phẫu thuật phối hợp do triệu chứng lâm sàng không cải thiện. Biến chứng liên quan đến phẫu thuật có 1 trường hợp. Vẫn còn đau đầu dai dẳng sau 1 tháng là 1 trường hợp. Thời gian nằm viện sau can thiệp trung bình là 6,6 ngày và từ 4 tới 15 ngày. Modify Kinking sau can thiệp 1 tháng, tất cả đều trở về 0 điểm. Đây là trường hợp mà chúng tôi phải phẫu thuật phối hợp sau khi can thiệp gây tắc và mạch màng nội giữa. Bệnh nhân có máu tụ với màng cứng màng tính bán cầu bên phải khá dày và đây là tiền giữa sau bên trái. Sau can thiệp 5 ngày chụp lại thì đường giữa có vẻ lệch hơn so với phiên đầu, lượng máu tụ cũng có dày hơn so với phiên đầu tiên. Do đó chúng tôi hội chẩn và phẫu thuật phối hợp ở bệnh nhân này. Thì CT sau can thiệp 1 ngày thì máu tụ được lấy hết và sau 1 tháng chụp lại thì máu tụ đã được hấp thu hoàn toàn và không có tái phát sau mổ. Đây là trường hợp ca có biến chứng liên quan tới thủ thuật. Khi chúng tôi chụp động mạch cảnh ngoài, chúng tôi phát hiện có một vòng thông nối ở nhánh trước của động mạch màng nội giữa nối với nhánh liềm não trước đi vào động mạch mắt
và chúng tôi đặt một viên ống thông ở vị trí nhánh trước của động mạch ở giữa và bơm hạt. Khi bơm hạt nhỏ thì nó khó kiểm soát, và hạt này đi vào vòng ống nói ở động mạch mắt, và sau can thiệp thì bệnh nhân mở mắt sau can thiệp. CT chụp lại sau 1 tháng thì 13 ổ máu tụ được hấp thu hoàn toàn và 2 ổ máu tụ là vẫn còn ít. Ca lâm sàng bệnh nhân nữ 51 tuổi vào viện bị đau đầu, không có tiền sử chấn thương. Tiền sử bệnh nhân là có gương nhĩ đang chiều hướng đông. Bệnh nhân tỉnh táo, Glasgow 14 điểm, không có duyệt thần kinh của chú. Đây là ca thứ 2. Chúng tôi can thiệp gây tắc động mạch màng não giữa. Và bệnh nhân này khi mà vào cấp cứu thì chúng tôi xét nghiệm đông cầm máu của bệnh nhân thì chỉ số Ne lên tới trên 9 chấm. Và CT chụp của bệnh nhân là có lớp máu tụ với màng cứng màng tính bán cầu bên phải. Đây là sang trái khá nhiều. Bây giờ ổ máu tụ là 10,8 mm và đây là tiền giữa là 11,8 mm. Và chúng tôi quyết định là can thiệp gây tắc. Và khi chụp động mạch cảnh ngoài trên này hình tư thế nghiêng, chúng ta thấy hình ảnh có plusine võng mạc khi chụp vào động mạch cảnh ngoài. Và nếu chúng ta không chú ý điều này, khi gây tắc ở đầu gần mạch máu của động mạch não giữa, có thể vật liệu gây tắc đi vào động mạch trung tâm võng mạc và có thể gây mù mắt sau can thiệp. Và chúng tôi quyết định là can thiệp gây tắc 1 nhánh sau và 2 nhánh ở phía trước và bảo tồn được động mạch cấp máu cho võng mạc và nhánh đá của động mạch não giữa. Và đây là hình ảnh chụp CT sau can thiệp 5 ngày thì lượng máu tụ có giảm hơn so với phiên đầu và đường giữa bớt là hơn. Ở đây là cụ thể là đường giữa là còn 9,4 mm và bây giờ máu tụ còn khoảng 6,6 mm. Và đây là ảnh CT sau can thiệp 1 tháng thì lượng máu tụ đã được hấp thu gần như là hoàn toàn. Đây là bản hình ảnh CT để chúng ta so sánh ảnh trước can thiệp, sau can thiệp 5 ngày và sau can thiệp 1 tháng. Sau 1 tháng thì bệnh nhân tỉnh táo, không đau đầu và trở về cuộc sống gần như bình thường, vẫn di chuyển hướng đông, không có biến chứng sau can thiệp. Qua 13 trường hợp mà can thiệp động mạch gây tắc động mạch não giữa thì chúng tôi xin phép đưa ra một số kết luận. Thì phương pháp này có thể trở thành một kỹ thuật đầy hứa hẹn trong điều trị máu tụ với màng cứng màng tính, đặc biệt là những trường hợp có tái phát. Đây là một kỹ thuật ít xâm lấn, đơn giản để thực hiện an toàn và cho kết quả khá tốt. Tuy nhiên cần lưu ý các vòng thông nối để tránh biến chứng khi gây tắc. Có thể áp dụng như một phương pháp điều trị đơn mô thức hoặc là kết hợp với phẫu thuật để giảm tỷ lệ tái phát sau mổ. Bài trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn hội nghị. Xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Rồi, xin cảm ơn bác sĩ Giang ở SAS Cần Thơ đã trình bày cái bài về các kinh nghiệm trong nút cái tụ máu mãn tính dưới màng cứng. Chúng ta có thời gian để thảo luận. Hai ông Tây, hai chuyên gia thì đang có bệnh nhân và cũng không có tham gia trực tuyến được. Chúng ta có câu hỏi gì đưa cho ban tổ chức ấy, sau sẽ gửi cho các ông. Hai ông là rất là nhiệt tình. Ông Weill đang làm bệnh nhân, nên nếu không ông sẽ trực tuyến. Ông Pierot thì đang ở Mỹ, đang có cái hội nghị ở Mỹ, sẽ không tham gia trực tuyến được. Có một cái câu hỏi. Có câu hỏi này của bác sĩ Đoàn Công Phong. Tức là khi bạn gặp các cái tắc toàn bộ động mạch cảnh trong một bên trong các cái cấp tính rồi mãn tính, nhưng mà cái bàng hệ đã tốt thì xử lý thế nào? Trong trường hợp như này thì tiếp tục can thiệp như thế nào, làm thế nào? Và khi thầy Lưu giải thích cho. Cái câu hỏi này thì chắc là các cái trường hợp mà có cái đột quỵ nhưng mà cái bàng hệ tốt. Thì thông thường thì có những trường hợp chúng ta thấy là cái tắc động mạch cảnh trong nhưng mà không có triệu chứng lâm sàng hoặc là rất nhẹ, sau đấy lại hồi phục được.
Thì đấy là những cái trường hợp mà bảng hệ rất tốt, và lúc đấy thì nhiều khi là vì triệu chứng nó rất là nhẹ như vậy thì nó sẽ chưa chắc là cần thiết phải làm gì thêm, và chúng ta chỉ điều trị những cái nội khoa hoặc các cái phương pháp và các nguyên nhân. Thế còn các cái trường hợp mà đột quỵ mà cái thang điểm NIS chúng ta thấy là đấy như là trên 6, tức là cái mức độ nó nặng rồi, mà chúng ta thấy tắc giai đoạn cấp, hoặc là cũng như là cái 6 tiếng hoặc 24 tiếng mà chúng ta thấy là các cái chỉ định mà chúng ta lấy khối trong ngoài sọ đấy thì chúng ta vẫn có thể tiến hành, nếu như là các cái điều kiện tiêu chuẩn vẫn có. Trong trường hợp nó nhẹ chúng ta thấy là nếu dưới 6 thì chúng ta cân nhắc, còn trong trường hợp mà trong quá trình vào viện đầu tiên nhẹ nhưng mà sau đấy lại tiếp tục tiến triển nặng lên thì đấy là trường hợp có thể là tắc xuất hiện nó nhiều, hoặc là những cái vị trí tiếp tục các vị trí xa khác, thì đấy là những cái trường hợp chúng ta vẫn có chỉ định mà chúng ta làm can thiệp. Thì trong các cái guideline cho phần này thì chắc là cũng khá là rõ. Không biết là chỗ bác sĩ Đằng trong cái báo cáo về các cái can thiệp đột quỵ ở chỗ Cần Thơ thì có ý kiến gì thêm không ạ? Tiến sĩ Đằng có nghe không ạ? Cái bộ phận kết nối xem. Xin kính chào giáo sư Thông và phó giáo sư Vũ Đăng Lưu. Thì bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ xin gửi lời để rất là vinh dự để tham gia cái chương trình này. Thì đối với cái điều trị mà nhồi máu não và cái điều trị chung cho các cái bệnh lý mạch máu não đó, thì hiện tại thì Đại học Y Dược Cần Thơ cũng đã triển khai được một phần. Thì đối với các cái phần mà bài giảng của thầy cô đó thì quý chuyên gia ở đây đó thì tụi em ở đây cũng tiếp thu được rất là nhiều kiến thức, và xin cảm ơn quý thầy cô và chuyên gia. Thì chắc có lẽ là phải học tập thêm rất là nhiều các cái kỹ thuật cao trong thời gian tới. Xin cảm ơn quý thầy cô ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiến sĩ Đằng. Ở trong Cần Thơ chắc bắt đầu cũng triển khai có nhiều trung tâm làm ấy, Đại học Y Dược và chỗ SIS là 2 trung tâm lớn làm với can thiệp. Tôi có câu hỏi cho bác sĩ Giang ở SIS Cần Thơ ấy. Ở trong các bạn cũng triển khai nút của cái tụ máu mãn tính rồi, tốt. Thế thì nó có cái biến chứng ấy, cái 1 ca mà có biến chứng mà nó bị mắt bị mờ ấy, thì sau đó thì theo dõi thế nào, mắt có bị sáng lên không, hay là vẫn cứ mờ, hay là mù hẳn? Và cái thứ hai nữa là để tránh cái biến chứng này thì ta làm thế nào? Bởi vì bạn chỉ mention là chú ý để đừng có cái biến chứng. Chú ý bằng cách nào? Mình nút cái vật liệu nút ấy, thay đổi vật liệu nút, hay là chọn vật liệu nút thế nào, hoặc là đánh giá thế nào để mà không có biến chứng? Bởi vì những cái hạt mình nút vào mình không nhìn thấy thì chỉ mình thấy khi mà bơm mạnh mình có thể thấy cái vòng nối thôi, thậm chí mình không thấy được vòng nối. Nhưng mà rồi khi mình nút rồi nó sẽ mở cái vòng nối, tăng mình bơm áp lực nó mở cái vòng nối, thế là biến chứng. Cho nên mình xem cái cách để tránh biến chứng thì mình làm thế nào để là không bị cái biến chứng đó, theo các cái y văn rồi theo kinh nghiệm của bạn. Mời bác sĩ Giang. Các bạn cho kết nối, bật mic. Bạn Giang bật mic. Phân quyền đi, bật mic. Bác sĩ Giang tự bật mic đi. Được chưa?
Phân quyền. Mình tự bật đi, bật hộ. Phân quyền rồi hả? Phân quyền chưa? Em bật cái, bấm vào cái mic nhé. Được chưa? Ok. Không bật được à? Ok, thế thôi cũng được. Thôi. Không bật được à? Lần sau rút kinh nghiệm phải chuẩn bị máy móc cho nó chạy trơn tru, đúng không? Có ai có câu hỏi gì khác không? Xem câu hỏi trên màn hình như nha, có câu hỏi đấy. Có không? Hết à? Ok. Trả lời trên màn hình được, em đánh nhé. Đây. Ok. Chắc là out rồi. Thôi nếu mà không bạn ấy chưa máy móc trục trặc thì sẽ trả lời sau, trả lời cho ban tổ chức sẽ trả lời sau. Nhưng về nguyên tắc là mình phải dùng cái hạt nó tùy cái chỗ, mình phải dùng cái hạt là to to chút. Đây bạn đang trả lời đây. Ở đây bạn khác. Dùng kháng đông sau đặt stent. Vậy thầy Lưu trả lời giúp. Việc dùng sau đặt stent chuyển dòng thì các cái protocol dùng chống đông hiện nay ấy, thì nó cũng thực sự là cũng chưa có một cái guideline chuẩn. Tuy nhiên thì các cái nghiên cứu hoặc là các cái nhóm tác giả khác nhau ấy, thì chúng ta thứ nhất là dùng cái chống ương tập tiểu cầu kép trong vòng 3 đến 6 tháng. Thì nhiều nơi thì người ta dùng đến 6 tháng và sau đấy là duy trì một cái thuốc chống ương tập tiểu cầu 1 năm. Đấy, nhưng trong cái thời gian 6 tháng 1 năm đó thì chúng ta sẽ nên chụp một cái DSA để đánh giá là cái, vì chúng ta có thể dùng cổng từ là cái phương pháp không xâm lấn cũng đánh giá được. Thì tuy nhiên để đánh giá một cách nó tốt hơn thì chúng ta sử dụng cái DSA vừa xem cái tình trạng túi phình như thế nào, thứ hai là có thể là cái tình trạng cái nếp nội mạc ở trong cái stent nó có tiến triển như thế nào trong quá trình chúng ta chụp đánh giá. Thì đấy là những cái khuyến cáo. Thế còn trong cái quá trình mà sau 6 tháng gì đó thì mà chúng ta có cần thiết mà phải dừng, mà bệnh nhân có yêu cầu phẫu thuật thì chúng ta có cân nhắc cũng có thể dừng một cái ngắn được, thì chúng ta khi mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng các cái phương pháp phẫu thuật mà liên quan đến các cái chảy máu. Thế thì còn cái sau 1 năm thì hiện nay cũng người ta thấy là có thể là trong 1 năm đã tương đối là ổn định. Nếu không có cái câu hỏi gì khác ấy, câu hỏi nào nữa thì chúng ta xin kết thúc cái session đây. Tôi xin thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn các báo cáo viên và xin chuyển cái session sang cái session tiếp theo và bắt đầu vào 10 giờ 30 phút. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ạ.
If technology is a light, it should shine everyone's light, making diagnosis more precise, more intelligent, more emotional. United Imaging, leading healthcare innovation to bring equal healthcare for all. Technology is a light. It should shine everyone's light, making diagnosis more precise, more intelligent, more emotional. United Imaging, leading healthcare innovation to bring equal healthcare for all. Đến giờ bắt đầu cái phiên thứ hai của sáng nay. Kính mời các thầy cô và các đồng nghiệp tập trung.
Kính thưa các thầy cô, các đại biểu và các đồng nghiệp online cũng như là on-site. Như vậy bắt đầu phiên sinh hoạt khoa học thứ hai của sáng nay thì chúng ta sẽ có 4 cái bài báo cáo, sau đó sẽ có cái phần thảo luận. Chúng tôi xin giới thiệu chủ tịch đoàn là có tiến sĩ Khả và thạc sĩ Lâm gần tôi cùng tham gia vào cái chủ tịch đoàn phiên thứ hai này. Cái mở đầu là buổi báo cáo đầu tiên, bài báo cáo đầu tiên về can thiệp tái thông tĩnh mạch trung tâm phức tạp với phần trình bày của bác sĩ Abuen Makramala từ Mỹ, từ Đại học Cincinnati. Xin mời bộ phận cho phát cái bài ghi của bác sĩ. Good morning. It's a pleasure to present today at the annual Congress of the Vietnamese Society for Interventional Radiology. Thank you for the invitation. I would like to talk about complex central vein recanalizations in regards to thoracic veins. So without further ado, so I do not have any financial disclosures related to the topic. There's actually a published article from the Journal of Vascular Interventional Radiology that talks about standards of practice and standards of reporting for a total central vein occlusion, and they have great illustrations to classify central vein occlusions, and they were able to classify the 4 different types of total central vein occlusion. The first type is internal jugular vein or subclavian vein obstructed, and based upon the knowledge of the patency of the outer veins, would be subclassified into 4 different categories. Type 2 is unilateral brachycephalic vein occlusion, and again, type 2A and 2B based upon the knowledge of the patency of the contralateral side. Type 3 is occlusion of both brachycephalic veins, and type 4 is SVC obstruction. So this is a case illustration where this patient has advanced stage renal disease with a malfunctioning upper extremity fistula and presenting with upper extremity swelling for the past 2 months. The patient had the left brachycephalic stent that was placed as an outside hospital, and you can see, visualize here that we are coming through the left upper extremity fistula, and there's still occlusion of the left brachycephalic vein. There is a stent, as you can see here. This stent is actually very small, and there's it's not appropriate for the size of the brachycephalic vein. The patient had severe swelling, and they want to maintain the access through the fistula. So we decided to exclude the stent in the brachycephalic vein. To do so, we actually got access in the right common femoral vein, and we started slowly recanalizing across the left brachycephalic vein outside the stent itself, using the catheter position through the fistula as a target. And after we're able to completely recanalize the vein, we pass the wire and use a snare to grab the wire, snaring the wire through and through. We're able to put a glide catheter over the wire, snare it out, and place a stiff wire. And we plastic the vein to confirm that we are still within the vein lumen that was occluded, and we placed covered stent to maintain patency of the left brachycephalic vein. And the right brachycephalic vein was also patent, was not jailed off. The patient actually had excellent results, and the swelling resolved within a few days after the procedure. This is another patient where it was performed by the interventional nephrology of colleagues, and they referred to us because the patient had a failed left upper extremity graft, but now needs a right upper extremity access, but there's complete occlusion of the brachycephalic vein. We brought the patient, checked the left brachycephalic vein. The patient had a catheter in location. We took out the catheter, and you can see the
fibrin sheath from the catheter itself. When we did the venogram through the extremity, we find complete occlusion. We're able to cross through and through and put 2 stents in, covered stents. And fortunately, we had a lot of covered, a lot of the patients who needed central vein equalization that week, and we actually utilized all our stents. So we only had those 2 side stents, and the overlap was not appropriate. I showed this to our residents and fellows, where you have to have appropriate overlap between stents that are placed. So we were planning to bring the patient back for another overlapping stent in a couple of weeks. Unfortunately, the patient did not wait, came in with some swelling. CT shows occlusion of the stent, so we decided to stent the prior stents plus new stents and also double barrel stent to keep them open. So this was after placing those stents and angioplasty, and you can see there's patency of the right brachiocephalic vein stent and patency of the left side as well. Brought him back for a venogram 1 month later, and the stent was open, and we did, and the left side stents were also open. You notice that we did not jail off the left internal jugular vein. So the patient had a graft created 4 months later. Unfortunately, while placing the graft, it clotted, and they had to do a surgical declot while they were placing the graft itself. Unfortunately, they embolized some clots to the stents, and they called us because they couldn't get the clots out. So we went through the right groin to avoid going through a fresh graft that was placed the day before. And as you can see, there's no flow in the stents itself. So we're able to angioplasty and do mechanical thrombectomy of the stents using balloon maceration and the percutaneous thrombectomy device. And we got excellent flow with the patency of the stents and excellent flow through the graft itself. And the left stents remain patent. We checked that. Actually, these stents remain patent for 5 years later, and until 5 years remain patent. And then actually we kept following the patient for 7 years after that, remain patent until the right upper extremity graft failed, and they decided to place a hero graft on the left side. This is another 66-year-old female with rapid upper extremity graft and increased pressures with prolonged bleeding after dialysis. On the CT scan, you can see multiple venous collaterals and the hot quadrate sign in the liver. So the patient had a port that was actually placed because she had cancer, and that has been in remission. So she did not need the port anymore. And you can see that the port is occluding completely the right brachiocephalic vein. So we decided to bring the patient back for a through canalization. This is a coronal where you can see the brachiocephalic is completely occluded around the port catheter. So the first thing these cases we do is we actually, first of all, we check the graft to make sure it's patent, and then we check the central veins. You can see complete occlusion of the brachiocephalic vein and multiple collaterals. We took out the port, and you can see the fibrin sheath for the port itself. And we identified the left brachiocephalic vein to avoid placing the stent across the origin of the left, the location where the brachiocephalic vein joins on the left. So we placed a Viator stent. Actually, in the past, we used to have the 12mm Viator stents, and they were excellent because they had great radial force and their patency was amazing. So, and the nice thing also is that it has an uncovered portion of the stent that it would not obstruct the flow on the left side. So we deployed the stent, ballooned it open. As you can see, there is no irregularity in the wall, and it's homogeneously opened. And then the final venogram shows complete patency of the stent, and this is the images before and after where the patient had the port, complete occlusion, and this is after we recanalized the right brachiocephalic vein. Pressures improved, and there was no post-dialysis prolonged bleeding, and this remained patent for 5 years, unfortunately, until the patient expired due to COVID pneumonia. This is another patient, 26-year-old, with left upper extremity swelling, dilated collaterals, with history of lupus anticoagulant. You can see there's a severe stenosis of the brachiocephalic vein. So we got across the severe stenosis. It wasn't an occlusion. The wire, as you can see, is totally occlusive, and then we were able to angioplasty the left brachiocephalic vein, and we got excellent results. So we decided not to place a stent, especially that this patient was very compliant. And this was the images of their left brachiocephalic vein before and after angioplasty. We decided not to place a stent at that time, and actually the brachiocephalic vein remained patent for 6 years, just with angioplasty every 4 to 6 months without a stent placement. After 6 years, the angioplasty was too frequent, so we decided to place a stent at that time.
This is another patient, a 46-year-old with left AV graft insertion 3 weeks ago, and then developed painful swelling of the left upper extremity after the graft was placed. And you can see the left brachiocephalic vein is totally occluded on the left, which explains the upper extremity swelling with multiple dilated collaterals, and that's the occlusion. So we brought the patient for a venogram, and as you can see, the patient on the right dialysis catheter because of the swelling. We couldn't use the graft. And this is a view where you can see only collaterals, but no presence of the brachiocephalic vein. So we're able to recanalize the vein and place a non-covered stent. But as you can see, there's actually some extract there, which we identified just angiographically, and immediately placed a covered stent, which provided better radial force in the uncovered stent and also sealed the extract. And as you can see, the right brachiocephalic vein is also patent. And the patient actually is now still patent 2 years as of now. This is another patient who had right upper extremity pain and swelling. As you can see, there's severe stenosis of the brachiocephalic vein with multiple collaterals. We opted to just perform angioplasty without stent placement, and we had excellent results. As you can see, the caliber of the brachiocephalic vein was likely patent. We instructed the patient to follow up with us to make sure that if there's any recurrence of the swelling, then we would intervene immediately. Unfortunately, the patient went for 19 months without any follow-up and lost follow-up with us, called us back 19 months later with recurrence of symptoms in the form of severe swelling. At that time, the brachiocephalic vein is completely occluded, so we decided to perform a recanalization. One of our techniques is to get multiple projections in 2 different obliques to be able to triangulate the connection between both veins. As you can see, we came through the right upper extremity and through the groin, and we did perform a recanalization. We were able to get the wire across, and then we deployed covered stents to maintain patency of the vein. The left side stents, as you can, left-sided veins is also patent and not jailed off by the covered stents. The patient's swelling immediately improved in a few days, and it remained patent for 3 years, unfortunately, until the patient expired due to COVID pneumonia. This is another right brachiocephalic fistula with severe right upper extremity swelling and decreased flows. As you can see, there's complete occlusion at the level of the junction of the brachiocephalic on the right and the subclavian. And we tried to perform routine regular recanalization using glide wires and catheters. Unfortunately, we couldn't, so we opted to do a sharp recanalization in a V18 wire. The V18 wires, when we cut off the tip, they become very sharp. We placed a full-body balloon within the right subclavian vein as a target and used a directional catheter going through the groin to advance the sharp end of the V18. It's the cutoff tip. To obtain access into the subclavian vein. Then we used a snare to obtain access to wire through body floss technique. And then after we obtained the access, we're doing simultaneous venograms through the lower extremity, the right femoral vein axis and the right upper extremity axis to delineate the extent of the occlusion. As you notice, it's a long segment occlusion, which really was very tough to recanalize this. After we were able to obtain thoraxis, we deployed a Viator stent, and this was the final image after we deployed the stent with maintained patency, and this was the images before and after the recanalization. This is another patient with 70-year-old with left upper extremity swelling and pain for 4 weeks. As you can see, that there is a pacemaker with the subclavian vein completely occluded. We were able to recanalize and get a wire across, and then we angioplasted the subclavian vein, and it remained patent. So we opted not to place a stent as the patient was one of our institutional patients. So they had excellent follow-up with us and remained patent for at least 3 years. 42-year-old female history of lung transplant, and she was very complicated because she has exhausted all the right upper extremity access options and grafts, and she had a last resort left arm graft, a left upper extremity. Unfortunately, that graft was failing due to the arm swelling and pain and high pressures. So they were thinking the last resort was to go to a hero graft or groin access. The patient absolutely refused, and the transplant team to go to groin access due to high risk of infection in an immunocompromised patient.
So they were really, as a last resort, they asked us to recanalize the central veins. As you can see, the central veins, there's no brachycephalic vein, just a scar tissue that's calcified. And then we brought the patient for a venogram. As you can see, the brachycephalic vein is completely occluded with only collaterals. So we're able to sharply canalize the vein and place a covered stent. As you can see, this is a combo of a Viator stent and a fluorescein stent, and this was before and after the images. We were able to actually bridge this patient for 5 years using the same graft, with maintaining patency of the central veins until she received a renal transplant at Cleveland Clinic. This is another patient, 59-year-old, with left upper extremity fistula, has an occlusion of the left subclavian vein, which, as you can see, there's complete occlusion of the brachycephalic vein, a subclavian vein, multiple collaterals. We tried all conventional wires and catheters. We even tried the V18, wouldn't work. So we actually placed a metal cannula from the tips that we use to perform tips in the liver, and we obtained femoral access and placed a snare as a target and triangulated it, and then advanced a 22 gauge 55 centimeter Shiba needle through the metal cannula directed towards the snare. We were able to advance the wire, snare it through, and then place the covered stent, which maintained patency, and this helped resolve the swelling and the pain. This is another patient with a left subclavian vein occlusion, same exact story. Unfortunately, our regular techniques did not work, so we did the same thing. We placed the metal cannula from the tip set, used a Shiba needle, passed a wire, snared it through, and placed a covered stent, which contained patency. SVC syndrome can result from obstruction of blood flow through the SVC. Malignancy contributes about 90% of those cases, although intravascular devices does have a role in that. We find the SVC syndrome patients due to malignancy easier to recanalize because it's an extrinsic compression / infiltration. These patients usually present with dyspnea, facial swelling, arm swelling, cough, chest pain, and dysphagia. Sometimes they actually develop severe cerebral edema or laryngeal edema and may actually go into coma just due to the SVC syndrome. Clinical manifestations, we usually on physical exam, we find a lot of dilated veins distended on the chest, arm edema, cyanosis, and facial plethora. Patients usually give us a classical history of gradually progressive symptoms over the past few weeks or few months. This is a patient with SVC syndrome, symptoms, and lung cancer. As you can see, their SVC at the brachycephalic is completely fluid with calcifications. We're able to recanalize the SVC via groin access and angioplasty, the occluded vein of the 14-millimeter balloon. We got good, relatively fair results. However, we angioplasted with bigger balloons, and we got good venogram with the better caliber of the size of the vein. Unfortunately, the patient did not want to stent at the moment. So we followed them up at least for 2 years, and then unfortunately this just recurred and symptoms recurred. So the patient opted into receiving a stent, so we were able to place a covered stent in that location, and his facial swelling improved. Another patient with lung cancer shown as birth typical SVC syndrome. As you can see, there's a mass obstructing the SVC in the brachycephalic vein, and complete occlusion of the SVC with no flow and multiple dilated collaterals. We're able to get through it through axis, through the IG axis and the femoral axis. And this is a combo of 2 stents, an inverted Viator stent and an uncovered stent, that maintain patency to the left brachycephalic vein, but at the same time avoids ingrowth of the tumor into the SVC. This is another patient with SVC syndrome secondary to a large lung mass. Patient had marked facial and neck swelling and required intratracheal intubation due to laryngeal edema for airway protection. His symptoms were really advanced. As you can see, the size of the mass is really advanced, and we're able to get through it through axis and place metal stents to be able to maintain patency of the SVC brachycephalic, and you can even see the left brachycephalic patent. Thank you very much for listening. I appreciate the chance to present to you, and have a great day. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Abuel Makramala đến từ Đại học Cincinnati, Ohio của Mỹ với cái bài giảng về can thiệp tái thông tĩnh mạch trung tâm phức tạp rất là hay, với nhiều ca lâm sàng rất là thú vị. Thì tiếp theo tôi xin giới thiệu bác sĩ PG Trang đến từ đại học, đến từ bệnh viện, đến khoa chuyên nói ảnh, bệnh viện Cựu chiến binh Tài Trung
Đài Loan, hiện là Chủ tịch Hội Điện Quang can thiệp của Đài Loan, sẽ báo cáo một cái bài chủ đề về cái nút mạch truyền thống so với nút mạch microsphere, cái vi hạt điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. Xin hãy bắt đầu. Good morning, everyone. It's my pleasure to be invited to Vietnam Society of Radiology and Nuclear Medicine to share my experiences of traditional versus microsphere embolization for HCC. I'm B. Zhang, currently serving as the Director of Radiology Abdominal Imaging Department in Taichung Veterans General Hospital in Taiwan. In my 10 years of experience as an attending physician, I have handled many difficult cases of Ctase and Daptase. Also, as a board member of the TSIR, it's always been on my heart to devote my times to educate and groom the next generations of young talent in interventional radiology. I hope that my sharing today will inspire more young doctors. As we all know that TACE treatment is done by chemotherapy delivered in high concentration to enhance coagulative tumor necrosis. And then we will add some embolization agents to get arterial obstruction that can cause ischemia and resulting in tumor necrosis, thereby reaching a high rate of objective response. Also, we have to be aware that perfusion to uninvolved liver is maintained by the portal vein and permitting selective targeting of the tumor. So liver function is really important when we carry out TACE treatment. And the benefits of TACE in intermediate HCC. As we know, TACE is the most widely used treatment for unresectable HCC, especially for stage B, to produce survival benefits and a favorable response without adversely affecting hepatic functional reserve, so we can reserve the liver function and reach liver control. Lencioni had published a paper in 2016 indicating that objective response rate can reach 52.5%, and the overall survival rate in 1 year is 70%. And let's move on to the comparison of Dtase and Ctase. The Daptase is also known as the Daptase, and it uses drug-eluting beads as microspheres. And for Ctase, we usually use the Lipido with chemo agents such as doxorubicin or epirubicin, and you added some gel foam to reach arterial embolization. And for preparation, Daptase is more consistent and more easily reproducible because for Ctase, we usually use a non-standard procedure that is dependent on the operator. And for drug release in Dtase, it is sustained because the release of the chemo agent will last for about 2 weeks. As for Ctase, it releases drug rapidly and can only be sustained for maybe less than 30 minutes before the oil and chemo agent separate. This means that it will increase the side effect. And for the material used, the drug-eluting beads stayed permanently, but for the gel foam is temporary, which will regress within 2 weeks. For particle size, eluting beads is about like medium size, while Lipido is in small size and gel foam cubes are in large size. For catheter positioning of the treatment,
Most of the time, the G-TASE needs to be in segmental or subsegmental superselection. While for C-TASE, we can go with lower or subsegmental or segmental superselection. And don't forget that the injection rate for Daptase should be very slow to make sure the drug-eluting bits can go into the artery smoothly. And for embolizing the vessel, when using Daptase, we usually embolize the artery. But for C-TASE, to reach a complete treatment, we usually embolize both the large artery and the portal vein. Also, remember the endpoint for Daptase should be near stasis, whereas C-TASE should be complete stasis of the vessel. For the dose of chemo agent used in Daptase, we can use up to 2 vials, meaning 150 milligrams of doxorubicin or epirubicin. But for C-TASE, we usually only use 10 to 50 milligrams of chemo agent. Let's take a closer look at Daptase and C-TASE. You can see that the drug-eluting bit is medium size and usually ranges from 100 to 300 micrometers, while lipido is in small size and gel form is larger. But yttrium-90 is much more smaller, about 30 to 35 micrometer. So don't forget that the size of the hepatic microvascular bed, because the terminal of the hepatic arterioles and terminal portal venules are within a diameter of 15 to 35 micrometers. So it's quite safe to use drug-eluting beads for the TASE treatment. The key is to choose the size that is larger than that of the microvascular bed to avoid complications. In catheterization, we should avoid catheter wedging because if not, we will have the reflux of drug-eluting beads and complicated the procedure. Most of the time, we do the embolization selective. For 2 to 3 segments or super selections for subsegment. We can perform super selection, which means the curved catheter is positioned at the subsegment of the liver. And for ultra selection, it means that we usually reach the tumor feeding artery. And for the embolized vessel, when performing Daptase, we only embolize the hepatic artery, and we cannot see the lipido retention into the tumor. But when we use C-TASE, we can see we usually embolize the hepatic artery and also the portal vein, and we can also see the lipido retention in the tumor and the portal vein since the lipido is radial packed under the fluoroscope. Have you ever wondered, is Daptase more effective than C-TASE? Daptase may be more efficient in large tumor when the size of the tumors are larger than 5 centimeters, because for such tumor size, C-TASE is unable to treat completely. And theoretically, Daptase has more sustained anti-tumor activity than that of C-TASE by releasing chemo agent doxorubicin hydrochloride consistently. And Precision 5 trial also reduces liver damage and produce less side effect by using Daptase, particularly in large tumor. Actually, there are papers that claim that Daptase are much better than C-TASE, while there are also papers that claim that Daptase has almost the same effect as C-TASE on response rate. So, what are the differences? You can see that for the claim that Daptase is better than C-TASE, the average tumor size
is 6.7 centimeters. But for the claim that both have the same effect, the tumor size about half the size smaller. It's only 3 centimeters. So we can infer that when treating bigger tumors, Daptase may be more effective than Ctase. So size does matter. It determines which one we should choose. Daptase may be more efficacious in larger tumors that are larger than 5 centimeters. Also, it reduces the chance of liver damage and give less side effects. Moving on to kinking criteria. The TASE usually treats intermediate stage HCC, but within the subclassification of the stage B, also known as the kinking criteria, and you can see that if the tumor size and the tumor number are less than a score of 7, it implies that we can choose Ctase and we will observe good response. But if we have beyond or up to 7 criteria, it means that the tumor is larger or are more tumors than anticipated, then Ctase cannot reach an optimal response. So we have to use Daptase instead to produce a better response. As you can see here, we have subgroups of the stage B HCC. If the patient is stage B1, we can choose Ctase, and if the tumor is large, then go with Daptase. If the patient is stage B2, the tumor is larger than 6 centimeters, we should choose Daptase. And if the subclass of the patient is stage B3, we have to perform super selective Ctase or Daptase. And if we have larger tumor or more tumors, then we should carry out selective Daptase to preserve liver function and avoid complication. And I would like to show some of my cases on Daptase and Ctase. This is a Ctase optimal scenario. You can see it's lucky day for us because the tumor is only 3.8 centimeters in length and it's located in segment 7 of the liver. Thus, it's quite simple to treat it. We use 20 milligrams of epirubicin and mixed with 4 milliliters of Lipido and some gel foam cubes. Over here, you can see that the Lipido filling really well into the tumor, and we can observe the portal vein clearly, so we can expect a good response for this kind of treatment. And here is another Ctase optimal scenario. So you can see that the tumor is hypervascular and the Lipido retention in the tumor clearly, and it indicated this is a good treatment too. And here is a case when we have really small HCC. In this case, the tumor is 2.9 centimeters located in segment 7, and another is much more smaller, only 0.9 centimeters located in segment 4. Don't forget, we can choose to use Kinking CT to assist us to reach good quality of the treatment. After carrying out Kinking CT, we can find a small caliber of this blood vessel supply and then do the embolization. So after using Kinking CT, located the blood vessel and do the super selection, you can see that the Lipido reached the tumor really well. So it is a good response case too. And for the small caliber of vessels,
when we are doing CTs, you can see that the vessel here is really small, and we have done the test for 4 times, and we do the selection for each vessel to make sure that we can reach the blood supplying vessel of the tumor, and we choose a burn type microcatheter to this treatment. And after the treatment, you can see the lipoidal retention. And here you can see that after the treatment, the lipoidal retention is quite well. So this is also a complete response case. Moving on, here is the case of right inferior phrenic artery. We also performed CTs to reach the vessel and to embolize the tumor. So we can easily choose the blood supply of right inferior phrenic artery. And you can also see the lipoidal retention. Let's move on to my Daptase cases. We did Daptase on small tumors, but you can see from here that we are treating this small tumor. We usually first do the DSA to identify the tumor stain, and then we did combine CT to locate the blood supplying vessel. Then we added drug-eluting beads to the specific vessel of the tumor. And we received a good response from this procedure. So you can see after the Daptase treatment, we observe tumor necrosis, but we don't see lipoidal retention. Same for the small tumor. From a medium-sized tumor, we choose Daptase because this patient has poor liver function. The bilirubin is up to 2.5. So after several treatments, the bilirubin didn't increase, meaning the liver function can be preserved instead of being damaged. So that's why I choose Daptase for this patient. And for the larger tumor, we have this HCC in 12 centimeters long. And after 2 times of Daptase, using 2 vials of 100 to 300 micrometer of DCBs, you can see the vascular lake formation. And I added a little bit of lipoidal to control the vascular lake. After the imaging follow-up, we observed the lipoidal retention into the vascular lake, but good tumor necrosis. And for this case, it is a very large tumor. It's up to 24.6 centimeters long. Over here, we can see that the whole right lobe is occupied by the liver. We did 2 times of Daptase, and after the Daptase, we observed decrease of the tumor vascularity, and this is a partial response of the tumor. To conclude, there are indicators which we can look out for CTase and Daptase. And the most important indicators are the tumor size, the number of the tumor, and the liver function. And for small size, I recommended to use small size of microspheres or simply just use CTase to reach a more objective response. As for medium size of tumor, around 3 to 8 centimeters, I recommended using Daptase as it produces a better outcome and less side effect. For large HCC, which are larger than 8 centimeters, we can opt for Daptase as well because we can get better response while creating less
side effects. And I hope my sharing brings some insights to your practice. Thank you. Xin cảm ơn cái bài trình bày của báo cáo viên là PG Trang. Trong cái section hôm nay chúng tôi thấy rất là thú vị. Thì cái bài đầu tiên nghĩa là đa phần cái buổi section này là nói về ung thư gan và HCC. Cái bài đầu tiên của giáo sư người Mỹ thì cũng thực ra là một cái vấn đề cũng rất là khó khi những ai mà làm để can thiệp những cái tắc tĩnh mạch mãn tính mà complex như thế thì cực kỳ là vất vả. Xong cái chủ đề tiếp theo thì toàn bộ nó sẽ liên quan tới HCC. Thì khởi đầu bằng cái bài này tôi thấy rằng rất là thú vị. Thì để tiếp tục cái chủ đề về HCC thì tôi xin kính mời tiếp báo cáo viên bác sĩ tiến sĩ Lê Văn Khảng trình bày tiếp về chia sẻ kinh nghiệm về điều trị bằng đốt sóng cao tần, điều trị ung thư gan nguyên phát tại bệnh viện Bạch Mai. Xin mời bác sĩ Khảng. Thưa các thầy cô và quý vị đồng nghiệp, em rất là vinh dự hôm nay được trình bày một cái chủ đề về cái đốt sóng cao tần điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại Trung tâm Điện Quang bệnh viện Bạch Mai trong Hội Nghị Điện Quang can thiệp toàn quốc lần thứ 9. Như chúng ta đã biết, cái ung thư biểu mô tế bào gan thì ở Việt Nam đã vượt qua ung thư phổi, trở thành cái ung thư mà có tỷ lệ mắc hàng đầu cũng như cái tỷ lệ tử vong hàng đầu như Global Can năm 2020. Và cái quyết định chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan được thực hiện tại bệnh viện Bạch Mai thì sẽ dựa trên một cái team board gồm có các cái nhà can thiệp điện quang can thiệp về gan mật, các cái nhà nội khoa về tiêu hóa hoặc là các cái nhà về gan mật, các cái bác sĩ về u bướu, các phẫu thuật viên và cả các cái nhà giải phẫu bệnh thì cùng ngồi với nhau hàng tuần để thảo luận về các cái trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan, từ chẩn đoán cho đến cái hướng điều trị cho bệnh nhân, và cái quyết định điều trị thì dựa trên cái sự đồng thuận. Về việc chẩn đoán cái ung thư biểu mô tế bào gan thì cái hướng dẫn vẫn sử dụng để chúng ta có cái hướng dẫn của Bộ Y tế, chúng tôi đã hướng dẫn Bộ Y tế năm 2020, đó là chẩn đoán cái ung thư biểu mô tế bào gan khi mà có cái khối ở gan, có hình ảnh CT và MRI điển hình, có ngấm thuốc thì động mạch và thải thuốc thì tĩnh mạch hoặc là thì muộn, cộng với lại có cái alpha FP lớn hơn 400 nanogram trên ml. Hoặc trường hợp mà bệnh nhân có viêm gan B hoặc viêm gan C mãn tính và chỉ cần alpha FP tăng và hình ảnh cắt lớp vi tính hoặc cộng từ điển hình thì cũng đủ tiêu chuẩn chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan. Trong trường hợp mà không đủ hai cái tiêu chuẩn trên thì các cái khối ở gan được sinh thiết có giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tế bào gan thì được chẩn đoán xác định là ung thư biểu mô tế bào gan, từ đó sẽ dẫn đến sẽ được có cái bàn luận ở phần điều trị tiếp theo. Cái hướng dẫn điều trị thì cũng sử dụng cái hướng dẫn của cái guideline của Bộ Y tế năm 2020. Thì về cơ bản thì sẽ ưu tiên điều trị các ung thư biểu mô tế bào gan là có cái u ác tính và nó có khả năng gây tử vong cho bệnh nhân rất là cao. Vì thế sẽ điều trị bằng các cái ưu tiên các phương pháp điều trị tiệt căn trước, hàng đầu đó là cắt gan. Thì các cái bệnh nhân nếu với cái tình trạng u có thể cắt được những cái huyết khối mà trong trường hợp có thể không có huyết khối hoặc có huyết khối mà cùng bên với u chưa có gì, không có di căn, có thể cắt được toàn bộ u thì sẽ ưu tiên phẫu thuật trong trường hợp mà chức năng gan đảm bảo. Trong trường hợp mà không thể phẫu thuật hoặc bệnh nhân không đồng ý phẫu thuật thì đối với những cái trường hợp mà dưới 3 u và u dưới 3 cm hoặc là một u mà dưới 5 cm thì sẽ được xem xét chỉ định các cái phương pháp điều trị thiệt căn khác, đó là đốt sóng cao tần hoặc là đốt vi sóng. Khi không thể tiếp cận bằng những cái phương pháp đốt nhiệt này thì có thể sử dụng các phương pháp như là nút mạch bằng lipiodol hoặc là nút mạch bằng hạt gắn hóa chất.
hoặc là dùng cái xạ trong này, chọn lọc dùng Ichion 90. Tiếp theo thì các cái phương pháp, các cái chỉ định về ghép gan hoặc là những cái chỉ định được về can thiệp nội mạch cho những trường hợp u mà không cắt được và không có di căn. Và khi mà đến giai đoạn tiến triển, khi mà có huyết khối tê mạch cửa hoặc là di căn xa, sẽ điều trị bằng những cái thuốc điều trị đích, hoặc là giai đoạn trái C sẽ điều trị giảm nhẹ. Hôm nay chúng tôi sẽ tập trung nói về cái đốt sóng cao tần trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. Thì về cái chỉ định thì đó là đối với những trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan mà không có khả năng phẫu thuật hoặc bệnh nhân từ chối phẫu thuật. Số lượng tổn thương thì đường dưới 3 tổn thương và đường kính thường dưới 5 cm. Trong một số trường hợp thì ngoài những cái tổn thương ở gan thì có thể đốt nhiệt điều trị, đốt sóng cao tần điều trị những cái tổn thương hạch di căn hoặc là những cái tổn thương di căn ở phổi. Trước hết là quá trình chuẩn bị cho cái đốt sóng cao tần thì thông thường một vài ngày trước khi quá trình đốt sóng, bệnh nhân đã có cái chỉ định đốt sóng cao tần thì một vài ngày trước khi đốt sóng cao tần thì chúng tôi sẽ xem lại các cái phim về CT cộng hưởng từ để xác định về số lượng tổn thương, kích thước của tổn thương, cái đặc điểm của tổn thương, rồi cái vị trí của tổn thương. Để sau đó chúng tôi sẽ siêu lại để xác định cái khối ung thư biểu mô tế bào gan này, để xác định cái vị trí của u, để xác định cái đường vào của kim chọc và tìm các cái yếu tố nguy cơ nguy hiểm trong quá trình đốt sóng. Từ đó cái quyết định là chuẩn bị trước xem có cần phải bơm dịch màng phổi hoặc là có cần bơm dịch ở bụng trong quá trình mà đốt sóng, và xem có cần phải phối hợp với các web điều trị khác như là có cần phải nút mạch trước khi điều trị không. Ngoài ra cũng rà soát lại các cái chức năng như về đông máu, về số lượng tiểu cầu. Trong quá trình đốt sóng thì đảm bảo cái diện đốt, cái diện đốt nó bao trùm khối u 1 cm, cái đường kính của nó bao trùm u 1 cm ở phía ngoài, và có thể đốt một lần chọc kim hoặc nhiều lần chọc kim tùy theo cái kích thước khối u. Thông thường với những cái u mà dưới 2,5 cm thì chúng tôi có thể sử dụng đốt sóng cao tần, và những cái khối u mà trên 2,5 cm thì chúng tôi cân nhắc sử dụng đốt vi sóng ở những cái vị trí mà an toàn. Bơm dịch màng phổi và bơm dịch ổ bụng. Bơm dịch màng phổi với mục đích để quan sát được cái tổn thương rõ hơn, đặc biệt là những cái tổn thương ở trên cao sát vòng hoành. Còn bơm dịch ổ bụng là mục đích để bảo vệ những cái cấu trúc, tránh tổn thương các cấu trúc lân cận như là ống tiêu hóa, đại tràng, ruột hoặc là dạ dày và cái túi mật trong quá trình mà đốt, và những cái tổn thương nằm ở phía dưới. Một cái đặc điểm quan trọng nữa để cái đốt được thành công đó là cái sử dụng các cái thuốc giảm đau cho bệnh nhân. Điều này rất là quan trọng để bệnh nhân có thể phối hợp được cho cái quá trình đốt sóng được diễn ra toàn vẹn. Và sau đốt thì cái đường đốt cũng được, cái đường chọc kim cũng được đốt. Sau khi đốt thì ngay sau khi đốt thì bệnh nhân được theo dõi để kiểm tra cái diện đốt vào ngay ngày hôm sau với chụp cộng tử hoặc là các lớp vi tính, có tiêm thuốc cản quang để đánh giá cái diện đốt. Nếu mà cái diện đốt này không đạt thì sẽ đốt lại cho bệnh nhân. Còn quá trình theo dõi về sau thì có thể thăm khám lại từ sau 1 đến 3 tháng. Quá trình thăm khám lại thì xét nghiệm lại các cái chỉ số ung thư, và trong đó có kiểm tra lại các lớp vi tính hoặc cộng tử có tiêm thuốc để đánh giá xem cái tổn thương u có tái phát hay không, hay có xuất hiện những cái tổn thương mới hay không. Tiếp theo thì tôi sẽ đi vào một số những cái ca lâm sàng
cụ thể được thực hiện tại Trung tâm Điện Quang, Bệnh viện Bạch Mai. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam 52 tuổi. Bệnh nhân có viêm gan B mạn, alpha P là 6.6, cái BCLC-A. Trên cộng từ thì thấy là có một cái nốt ở vị trí của S8 tăng tín hiệu trên T2 và diffusion, ngâm thuốc sau tiêm và có thải thuốc ở tiền muộn. Ngoài ra có một cái nốt S4 là ngâm thuốc sau tiêm. Cái nốt S8 thì có tính chất khá điển hình của ung thư biểu mô tế bào gan. Tuy nhiên thì cái alpha P chỉ là 6,6, nó chưa đủ cái tiêu chuẩn chẩn đoán theo cái của Bộ Y tế. Vì thế chúng tôi tiến hành sinh thiết. Tuy nhiên khi mà dưới xương thì rất là khó nhìn, còn như không nhìn được cái nốt ở vị trí S8. Do đó chúng tôi thì bơm dịch 1000 ml dịch màng phổi và quan sát rõ là cái tổn thương dưới xương. Chúng tôi tiến hành sinh thiết và kết quả là ung thư biểu mô tế bào gan cái giai đoạn sớm. 2 tuần sau thì chúng tôi đốt sóng cho bệnh nhân. Đây là cái tổn thương mà chúng tôi nhìn thấy trên xương, đốt sóng. Cái lúc này thì dịch ống sau 2 tuần thì cái dịch màng phổi bơm của lần trước nó không còn nữa và được đốt sóng vào ngày 21 tháng 3. Tuy nhiên khi mà kiểm tra lại thì chúng ngày hôm sau chúng tôi kiểm tra lại thì theo cái diện đốt chúng tôi đã đốt trượt. Đây là cái diện đốt và cái nốt tổn thương thì vẫn còn đây. Cái dịch màng phổi thì không còn nữa. Nên chúng tôi quyết định bơm ngày hôm sau. Tiếp theo ngày hôm sau quyết định bơm dịch màng phổi và xác định nhìn được rõ cái nốt tổn thương ở vị trí. Đây, chúng tôi tiến hành đốt sóng. Đây, đốt sóng và kiểm tra lại ngày hôm sau. Đây, cái dịch màng phổi thì ngay ngày hôm sau thì cái dịch màng phổi nó vẫn còn đây. Đây là cái nốt S4 đã đốt và đây là cái nốt ở S8 cũng đã được đốt. Đây là cái nốt S4 thì tương đương với cái tính chất của một cái nốt tân tạ loạn sản, một cái nốt loạn sản. Còn cái nốt S8 là cái nốt mà đã có cái bằng chứng sinh thiết là ung thư biểu mô tế bào gan cái giai đoạn sớm. Đấy, thì do là cái bơm dịch màng phổi nó đã giúp cho cái việc xác định cái tổn thương chính xác. Bệnh nhân kiểm tra lại sau 9 tháng này. Đây là T1 trước tiêm, cái diện đốt nó hoại tử hoàn toàn, nó tăng tín hiệu trên T1 và sau tiêm thì nó không uống thuốc. Với cái đốt sóng cao tần thì chúng ta biết có thể phù hợp với lại cái bơm dịch màng phổi hay là bơm dịch ổ bụng. Ngoài ra thì nó có thể phù hợp với những cái kỹ thuật khác như là thực hiện phù hợp cùng với phẫu thuật hoặc là phù hợp với quá trình mà đút mạch, hoặc là trong những trường hợp sau hoặc những trường hợp mà giai đoạn muộn hơn thì có thể sử dụng thuốc điều trị đích. Trường hợp thứ hai, một trường hợp đây là một trường hợp mà cần bơm dịch màng phổi trong quá trình mà đốt sóng cao thận. Bệnh nhân nam 64 tuổi, viêm gan C năm 2015, bệnh nhân đã được phẫu thuật và được nút mạch. Sau đó theo dõi thì thấy xuất hiện cái tổn thương mới, alpha P là 5,6, BCLC. Đây thì đây chúng ta thấy cái tổn thương, đây là cái tổn thương trước tiêm thì nó giảm tỷ trọng, sau tiêm thì nó ngấm thuốc thì tĩnh mạch đấy. Cái nốt ở vị trí S8. Đấy, và chúng tôi tiến hành bơm dịch màng phổi, quan sát cái tổn thương rõ hơn. Cái kim đốt được chọc vào cái trong đốt, đốt sóng nó phủ cái diện đốt phủ toàn bộ cái nốt này, và kiểm tra lại sau 6 tháng. Thế rằng đây là trước khi đốt và đây là sau đốt 6 tháng. Đấy, thế rằng cái tổn thương nó đã hoại tử hoàn toàn và không uống thuốc sau tiêm. Trường hợp thứ ba là một trường hợp phối hợp giữa đốt sóng cao tần và phẫu thuật. Bệnh nhân nữ 34 tuổi, viêm gan B, alpha P là hơn 2000. Chụp cộng từ thì phát hiện cái khối ở S3 có tính chất của HCC, nó thải thuốc, và đồng thời một cái khối có thêm một khối nữa ở S8 tăng tín hiệu trên diffusion, ngấm thuốc sau tiêm và có thải thuốc, đồng thời có cái
cái vỏ xơ ở cái thì muộn này. Nếu như phẫu thuật bệnh nhân này khá trẻ, để điều trị thiệt căn cho bệnh nhân bằng phẫu thuật thì phải cắt hết cả cái gan trái, cả cái phần tươi trước, thì như vậy là cái thể tích gan còn lại nó sẽ không đủ và bệnh nhân sẽ sẽ bị suy gan. Do đó chúng tôi quyết định là phải phối hợp với giữa phẫu thuật cắt cái phân thủy S3 này, cắt cái phân thủy S3 trong mổ, cắt cái phân thủy S3 và đốt sóng cái nốt ở S8 trong mổ. Đây hình ảnh chúng tôi tiến hành đốt sóng ở trong mổ cùng với lại các cái phẫu thuật viên. Trên siêu âm thì cái nốt ở S8 quan sát rất là rõ ràng đấy. Và chúng tôi tiến hành đốt sóng trong mổ. Còn cái nốt S8, nốt S3 thì đã được cắt bỏ bằng phẫu thuật. Đấy. Sau 7 tháng sau khi mà phẫu thuật và đốt sóng đây, thấy rằng cái tổn thương ở S8 này hoàn toàn là không ngấm thuốc, không thấy tổn thương tái phát và không thấy tổn thương mới. Trường hợp thứ tư là một cái trường hợp mà cái ca lâm sàng thứ tư, tôi phối hợp nhiều cái phương pháp điều trị. Bệnh nhân nam 51 tuổi, viêm gan B, nghiện rượu và cái khối ung thư biểu mô tế bào gan khá lớn khi mà phát hiện trên 5 cm, alpha SP là 4.9. Đây là cái khối kích thước khoảng tầm 6 cm, giảm thể trọng trước tiên, sau tiêm thì ngấm thuốc mạnh và có thải thuốc thì tĩnh mạch đấy. Bệnh nhân thì có cái tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Mặc dù cái kích thước này thì có thể phẫu thuật được, nhưng mà trong cái tình trạng tăng áp, tình trạng xơ gan khá là nhiều và có cái giãn cái tĩnh mạch của thực quản, bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật. Do kích thước của u nối nên chúng tôi đã nút mạch trước cho bệnh nhân, u tăng sinh mạch rất là nhiều, và 2 tuần sau thì chúng tôi tiến hành đốt. Do kích thước của u khá lớn, xấp xỉ 5 đến 6 cm, nên chúng tôi tiến hành đốt bằng microwave để có được cái diện đốt lớn hơn. Và kiểm tra lại trong cái ngày cùng cái ngày đốt thì thấy rằng đây là cái khối ngấm thuốc năng động lipidol khá là tốt, đồng thời cái diện đốt của microwave cũng khá là tốt, nó bao phủ toàn bộ cái vùng khối u ngấm năng động lipidol đấy. 7 tháng sau kiểm tra lại thì thấy cái tổn thương này vẫn không có ngấm thuốc và không thấy tổn thương mới, không thấy tái phát. Sau 10 tháng thì chúng tôi kiểm tra lại, đây là tiêm một trước tiêm, cái u nó hoại tử hoàn toàn và không thấy cái tổn thương tái phát để ngấm thuốc sau tiêm. Đối với cái vùng cạnh tổn thương, tuy nhiên thì nó có xuất hiện một số những cái nốt mới đây. Nó ngấm thuốc sau tiêm thì động mạch đây và nó tăng tín hiệu trên diffusion. Đây, ở phía dưới này còn một nốt nữa đây, ngấm thuốc sau tiêm tăng tín hiệu trên diffusion 10 tháng sau. Với nhiều những cái nốt như này thì chúng tôi đã quyết định là nút mạch bổ sung cho bệnh nhân. Thế rằng cái nốt, đây là cái nốt cũ ở phía chùm mạch đây, nó không còn ngấm thuốc. Cái nốt cũ thì cái khối to nó không còn ngấm thuốc, tuy nhiên thì có rất là nhiều cái nốt nhỏ ngấm thuốc và chúng tôi đang nút mạch. Thì sau tháng thứ kiểm tra lại vào tháng thứ 11 thì chúng tôi làm cái ngoài cái khối đã nút mạch đây thì những cái khối nút mạch các lần tiếp theo nó tiếp tục đọng thuốc đây, cái nốt nhỏ đọng thuốc. Tuy nhiên nó cũng còn cái nốt này thì đọng thuốc chưa được tốt, để nó còn ngấm thuốc sau tiêm, không lắng đọng lipidol và còn ngấm thuốc sau tiêm. Sau 24 tháng thì còn một cái số khi kiểm tra lại, chụp kiểm tra lại thì còn một số tăng sinh mạch, thì chúng tôi tiến hành nút mạch lần tiếp theo. Thì ra ngoài cái khối cũ đấy không còn ngấm thuốc thì có một số những cái nốt mới ngấm thuốc và lắng đọng sau tiêm và lắng đọng lipidol sau nút. Sau đến tháng thứ 25 thì phát hiện ra một cái tổn thương ở cạnh rốn gan và nó xâm lấn vào cái nhánh phải tĩnh mạch cửa, nó giảm trên siêu âm thì nó giảm âm, và chúng tôi đã quyết định là đốt sóng cái tổn thương ở vị trí này. Đấy, sau khi đốt thì vào tháng thứ 28 thì là cái tổn thương cũ không có tăng sinh mạch, và cái tổn thương mới đây là cái tiêm một trước tiêm, thì là cái tổn thương ở cái vùng cạnh rốn gan này nó hoại tử
Và tuy nhiên thì nó có một cái biến chứng kèm theo là một cái giãn đường mật. Tuy nhiên cái bilirubin thì tăng không nhiều, bệnh nhân vẫn đang được theo dõi. Một trong những hạn chế của đốt sóng cao tần ở trung tâm chúng tôi nói chung, nói riêng, và ở Việt Nam nói chung là các cái phương tiện phối hợp, hai cái phương tiện quan trọng nữa chúng ta còn chưa được triển khai một cách rộng rãi thường quy, đó là cái fusion, tức là chúng ta sẽ trồng cái hình ảnh siêu âm với hình ảnh CT và cộng tử để phát hiện những cái tổn thương tốt hơn phục vụ cho quá trình đốt sóng. Và một cái phương tiện nữa đó là cái siêu âm cản quang. Đấy, để phát hiện những cái nốt mà đồng âm trên siêu âm, nhưng mà những cái nốt này nó tăng sinh mạch. Đấy. Đặc biệt là ung thư biểu mô gan thì thường là nó tăng sinh mạch, thì nó dùng cái siêu âm cản quang thì nó dễ dàng phát hiện được cái nốt này trong cái quá trình can thiệp và đánh giá cái hiệu quả sau can thiệp là đã đốt được cái ung thư biểu mô gan và tăng sinh mạch chưa. Tiếp theo một ca lâm sàng nữa, một ca lâm sàng chúng tôi thực hiện đốt sóng cao tần của cái khối ở phổi và thành ngực, bệnh nhân nữ 65 tuổi, tiền sử viêm gan B, ACC thì phát hiện từ 2019. Sau đó bệnh nhân được phẫu thuật và đút mạch thì tổn thương gan nó kiểm soát ở gan, tổn thương nó được kiểm soát, không còn tăng sinh mạch. Tuy nhiên thì thấy rằng cái alpha P nó tăng, và trên phim chụp ngực thì trong cái tổn thương ở ngực và thành tổn thương nhu mô phổi và thành ngực. Đây là cái tổn thương thành ngực. Chúng tôi đã đốt sóng cái tổn thương thành ngực trước khi điều trị. Sau khi điều trị khoảng 3 tháng, cái tổn thương này thì động mạch. Đây cũng là tổn thương động mạch, và cái tổn thương đây kích thước nó nhỏ và không còn ngấm thuốc. Đối với cái tổn thương ở phổi phải, chúng tôi cũng tiến hành đốt sóng. Thì trước cái đốt thì cái tổn thương nó kích thước nó khá là lớn và nó tăng sinh mạch trong quá trình đốt. Và sau kiểm tra lại số đốt, cái đường kim đốt vẫn còn sau rút. Và sau 3 tháng thì rằng cái tổn thương ở phổi đây nó giảm kích thước và không còn ngấm thuốc sau tiêm. Một cái ca lâm sàng tiếp theo, một cái trường hợp mà đốt sóng điều trị cái di căn hạch ở vùng rốn gan, và bệnh nhân nữ 73 tuổi, có tiền sử viêm gan B, ung thư biểu mô gan từ năm 2018, đã đốt sóng cao tần điều trị cái khối HCC ở gan 2 lần, 2018 và 2020, thì cái tổn thương ở gan nó ổn định. Tuy nhiên thì trong quá trình theo dõi thì thấy phát hiện một cái nốt, cái di căn hạch ở vùng rốn gan, alpha P là 815. Đấy, chụp cộng tử thì thấy rằng có cái tổn thương di căn vùng rốn gan, ngấm thuốc sau tiêm, nó tăng tín hiệu trên diffusion, cái tổn hạch khá lớn. Chúng tôi đã tiến hành đốt sóng cái hạch này dưới hướng dẫn của siêu âm. Đây là cái hạch trước khi đốt, và đến sau khi đốt khí nó bao trùm toàn bộ cái hạch này. Kiểm tra lại sau 5 tháng, thấy rằng cái hạch này đã hoại tử hoàn toàn, nó đen xì trên T2, trên T1 đây trước tiêm nó tăng tín hiệu trên T1, T1 trước tiêm, và trên diffusion thì nó không còn tăng tín hiệu trên diffusion. Và sau 21 tháng kiểm tra lại thì cái tổn thương gần như nó teo nhỏ, rất là khó quan sát. Nếu như không có những cái phim cũ thì không thể, thì có thể bỏ sót cái tổn thương này. Đấy, nó teo nhỏ và nó không còn ngấm thuốc sau tiêm cả thể động mạch và cả thể tĩnh mạch. Tóm lại, cái điều trị ung thư biểu mô gan thì nó có nhiều lựa chọn. Có cái điều trị triệt căn như là phẫu thuật, rồi ghép gan, và đốt sóng cao tần cũng là một phương pháp điều trị triệt gan. Ngoài ra còn những phương pháp điều trị khác như nút mạch, rồi xạ trong và các cái thuốc để điều trị đích. Đốt sóng cao tần là một cái phương pháp điều trị triệt căn, nó có cái tính xâm lấn của nó thì ít hơn so với phẫu thuật. Đốt sóng cao tần thì có thể thực hiện một mình hoặc là phối hợp với lại các cái phương pháp điều trị khác. Đánh giá cái diện đốt và theo dõi để phát hiện những cái tổn thương tái phát và những cái tổn thương mới là điều rất là quan trọng để điều trị cho bệnh nhân. Xin trân trọng cảm ơn tất cả thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Xin cảm ơn bài báo cáo
Cuộc sống cao tầng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan của tiến sĩ Khả. Đây là một chủ đề phải nói rằng là thời sự, đúng không? Thời sự kể cả quốc tế, và có lẽ rất nhiều đồng nghiệp online cũng như on-site rất là quan tâm. Hy vọng chúng ta có nhiều thảo luận ở cuối buổi sau 2 cái báo cáo nữa. Và cũng báo cáo với các đồng nghiệp rằng là ở cái buổi thảo luận hôm nay thì chúng ta có 3 tác giả, 3 講viên sẽ có mặt online. Đó là bác sĩ PG Trong, tiến sĩ Khả và thạc sĩ Lê Lâm ở đây. Còn bác sĩ mà người Mỹ Abuen Mark Madrakan Mala thì lại là tiếng Việt không giữ được. Như vậy chúng ta còn 2 báo cáo nữa. Thì báo cáo thứ tư sẽ là báo cáo của chúng ta lại mời lại bác sĩ PG Trong từ Đài Loan, Trung Quốc, với cái chủ đề là khuyến cáo áp dụng Daptase trong điều trị HCC. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Good morning again. I hope you are ready for my another experience sharing. The recommendation for the use of Daptase in HCC treatment. These are some of the HCC cases that I treated in my institution. As you can see, these are really large tumors, and I would like you to consider which kind of treatment would you use for these 4 cases: D-TASE, C-TASE, or others. In case A, I choose to use C-TASE, and you can see the lipido retention in the tumor. And for B case, you can see I have done both Daptase and C-TASE. We can see both the tumor necrosis and the lipido retention. For case C, I have done only D-TASE for several times, and we observed tumor necrosis completely. For case D, I have done it with yttrium 90 for the radial embolization. These cases are all stage C HCC. They are more severe cases with abnormally large tumors. In case E, the tumor size is almost 21 centimeter. In case F, you can see the vessel invasion into the inferior vena cava. And for case G, you can see the portal vein tumor thrombosis. And for these cases, what kind of treatment would you choose? Daptase, C-TASE, or others? For case E, I had done palliative TASE for 11 times. And you can see the response are good. For case F, I have done downstaging tests. So you can see the lipido retention in the tumor and IVC as well. So the patient has another chance to accept operation. For case G, it's the contraindication of TASE because the tumor, the portal vein tumor thrombosis. So I did it with HAIC, hepatic arterial chemoinfusion for, you can see the partial recanalization of the portal vein. That I has mentioned before, the TASE treatment is done by chemotherapy delivered in high concentrations to enhance coagulative tumor necrosis. And then we added some embolization agents to get arterial obstruction. And that can cause ischemia and resulting in tumor necrosis, thereby reaching a high rate of objective response. Also, we have to be aware that the liver function is important. So we have to preserve the liver function when we carry out TASE treatment. And then this is a comparison table between Daptase and C-TASE. And I have already mentioned that in my previous lectures. So you can see the Daptase
the preparation is consistent and reproducible, and the drug release is sustained. The material of drug-eluting bead is permanent. And then the particle size, we know that it's medium size. And don't forget to put the catheter subsegmental or subsegmental superselection. And the injection rate should be very small. The endpoint should be near stasis. At the end, we all know that the dose of the Daptase we can reach up to 150 milligrams of doxorubicin. Now, I would like to share the Daptase updated technical recommendations. At the bottom of the paper is that I have published in the Liver Cancer Journal that provides recommendations for using Daptase in Asian countries. The Western world had a publication on Daptase technical recommendation as well, but I believe there are differences existing in the treatment and the technical issues between Western and Asian countries. So let's compare the recommendation by Lencioni versus the Taiwan consensus. You can see that for the patient selection, it is quite similar to CTASE, and we can also extend the patient selection in portal vein tumor thrombosis. Perhaps VP1 or VP2, the branch type tumor invasion. We also choose patients to undergo palliative treatment to decrease side effect. For the dose, sometimes we cannot reach near stasis, so we suggested to use unloaded beads or gel foam to treat the extremely hypervascular tumors based on our experiences. For the choice of size, for tumors that are smaller than 3 centimeters, we have the small Daptase, which are similar than 100 micrometers, or even smaller, we call it M1. They are suitable for HCC. Or for AV or AP shunting, don't forget to use some gel foam embolization and do not use it to treat tumors that are smaller than 100 to 300 micrometers. For the injection rate, we should inject it in a slow and steady manner. The rate is determined by the flow within the target vessel. For the endpoint, it's also the same, near stasis, but sometimes when it's not possible to reach near stasis, there will be a non-stasis situation. And when it's happened, we can use unloaded beads or add gel foam or repeat the treatment next time. For post-treatment, it's recommended to follow up the CT or MRI after 4 to 6 weeks. For treatment discontinuations, I believe it's also the same as Lencioni's recommendation. Conduct at least 2 courses of Daptase when tumor cannot be controlled, which is known as deterioration, but for Taiwan consensus, there is no maximum number of embolization if we can treat or control the tumor. Now, let's take a look at the indication and clinical outcome of Daptase in Taiwan. This is the data from Kaohsiung Chang'an Memorial Hospital. They have done Daptase in 240 patients with 1 to multiple tumors. The tumor size ranges from 0.5 to 20.5 centimeter. We can see that they can reach complete necrosis up to 44.2% by using Daptase, and partial response rate is 18.3%. And for the accumulative survival rate, we can see that for stage 1 or 2,
they have a higher survival rate in 3-year survival category. For Daptase, stage 3 can achieve a much higher survival rate with 3-year survival, standing at 47%. For BCLC stage, you can see that from stage 0 to stage C, they can achieve a higher survival rate with Daptase than using Ctase. And this is the data from National Cheng-Kung University College of Medicine Hospital. And they have the inclusion criteria for patients who did Daptase for the first time. You can see that the cumulative survival rate is almost the same for both Ctase and Daptase. But for cumulative progression-free survival rate, Daptase is longer than Ctase for more than 5 months. So for TACE-naive HCC patients, Dtase shows better efficacy for survival rate. Let me show you the data on drug-eluting beads from my own experiences. I had done 192 times of Daptase on 134 patients. And you can see that the response rate for Daptase can reach up to 53.7 for objective response rate. Then I analyzed the relationship between tumor size and the response rate, and I found out that better results of Daptase treatment are produced for the tumor size between 3 to 8 centimeters in length. For the data we collected, we conclude the same as the recommendation by the DCB eluting beads company that if the lesions are greater than 6 centimeters, then we should choose beads that are between 100 to 300 or 300 to 500 micrometers. If the lesions are smaller or equal to 6 centimeters, then beads that are between 100 and 300 micrometers work best. But I have to say, when in practice, it's more difficult and different from the ideal situations. Reality is usually more complicated. Is Daptase more effective than Ctase? Actually, there are papers that claim that Daptase are much better than Ctase, while there are also papers that claim that Daptase has almost the same effect as Ctase on response rate. So I think, as I had mentioned in my previous lectures, size does matter. So if we can infer that when treating bigger tumors, Daptase might be more effective than Ctase. For some situations, we also use additional embolization materials. For instance, smaller arterial branch or really large tumor and vascular lake formation when we done Daptase. For embolization materials, we can use gel foam, unloaded beads, PVA, or lipiodol. Actually, we had faced vascular lake formation when we used Daptase. In a Japanese paper, the incidence of vascular lake formation in 135 HCC patients is 25.2%. And in my study, it's almost the same. It's 25.8% chance of vascular lake formation. But I analyzed the data and found out that the relationship between the tumor size and the incidence of vascular lake formation. So larger tumors have greater incidence of vascular lake formation. You can see tumor with a mean of 8.3 centimeter have vascular lake formed.
This is how I solve the issue of vascular lake formation. If we do not deal with it, or when contrast pooling happens, it can cause delay in intratumoral hemorrhage. So I usually add some gel foam or lipiodome. You can see that when the vascular lake formed and contrast pooling occurred, I added 1 milliliter of lipiodome. So in the follow-up image, you can see that all the tumors necrotized and the vascular lake that filling with lipiodome retention. I believe this is a good way to solve this kind of problem. And sometimes we have small caliber of artery with just one lesion. In this kind of situation, I will also add some lipiodome. So this is the tumor located in segment 1. And in the following up, you can see the total necrosis of the HCC and some lipiodome retention. So this is a complete response case. And now I would like to share a few more cases with optimal results. This is a small tumor, smaller than 3 centimeters. So you can see that we use 100 through 300 micrometers DC-bit. So after the follow-up, you can see this is a complete necrosis, complete response case. But for this small tumor, we can consider to choose small particle or even shift to Ct. And this is a case with tumor size between 3 to 8 centimeters. And as you can see, I have chosen 100 to 300 micrometer DC-bit. This is also a complete necrosis case. For a large tumor case, such as this one, it's up to 10 centimeters, and it's located in segment 4, 5, and 8 of the liver. There is also vascular lake formation observed. After 2 times of Daptase, you can see the necrosis of the tumor and a vascular mass. So this is a partial response case. Here's a very large tumor with size up to 21 centimeters. As you can see, we have done TASE for 11 times. And after the treatment, we arranged to control the tumor quite well. So to treat very large tumor, we have a few options. We can treat TASE treatments if the patient can tolerate the repeated treatments and if we can control the tumors. Sometimes we can consider to combine Daptase with TKI or immune therapy. For better response rate, we can add extra embolization materials as well. I want to highlight that patients usually can tolerate Daptase better because it has less side effects. Alternatively, you can consider other treatments such as Yttrium-90 or hepatic chemo agent infusion. So to conclude the Daptase, the tumor size and the tumor stage are associated with a better response after TASE. And don't forget that accurate patient selections for Daptase or CTASE can be more beneficial. Sometimes in situations such as small arterial branch or large tumor size or vascular lake formation, we can edit some embolism materials. And for TASE indication, for different sizes of tumor. For small size, that is smaller than 3 centimeters, consider to use small size microsphere or CTASE.
For medium size, that is between 3 to 8 centimeters, Daptase is the most suitable choice. For tumors that are larger than 8 centimeters, choose Daptase because it can decrease the side effect. So this is the conclusions of my presentation. Thank you. I hope my case sharing will help you to make better decisions in your practice. Xin cảm ơn bác sĩ PG Chang rất là nhiều cho cái bài báo cáo rất là thú vị và nhiều thông tin là hữu ích. Thì Dr. PG Chang, everyone here, panelists and audience, want to say hello and thank you. Yeah. And the discussion we will later at the end of the session after the presentation of Dr. Lâm. Và tiếp theo thì tôi xin giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Ngô Lê Lâm, hiện là phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán ảnh Bệnh viện K, sẽ trình bày một cái chủ đề tiếp theo về nút mạch hóa chất gan, Ct hay là Daptase từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn lâm sàng. Xin kính mời bác sĩ Ngô Lê Lâm. Xin cảm ơn lời giới thiệu của chủ tọa đoàn. Để tiếp theo cái chủ đề hôm nay cho cái session hôm nay thì tôi xin cũng chia sẻ lại cùng với một cái chủ đề là cái nút mạch gan hóa chất, là cái chủ đề mà chúng ta thảo luận trong session này. Thì cũng lặp lại cái chủ đề là cái Ct và Daptase. Thì từ chúng ta đã trong cái buổi thảo thì chúng ta nghe thấy hai cái bài của báo cáo viên của Đài Loan, thì họ nói về vấn đề về sử dụng cái Ct và Daptase như thế. Thế thì trong cái bài của chúng tôi thì tôi sẽ cũng lặp lại vấn đề đấy, nhưng cùng nhìn một cái góc nhìn khác để chúng ta cùng xem là từ lý thuyết như thế và tới thực hành thì mình có sự khác biệt gì không. Thì trước tiên thì chúng ta cũng quay lại một chút trước khi mình nói về Ct Daptase, thì chúng ta thấy rằng là cái lịch sử phát triển của cái nút mạch gan hóa chất ấy, thì nó cũng kéo dài rất là nhiều năm, nó khoảng độ tầm hơn 30 năm. Trong đó thì những cái năm đầu những năm 80 thì họ bắt đầu sử dụng cái sponge gel vào để nút động mạch nuôi khối u gan. Sau đó thì đến những năm 89 thì họ bắt đầu họ sử dụng cái lipidol vào để nút mạch u gan, và lúc đấy nó có tên là cái tosi, chữ O nghĩa là oily. Rồi dần dần trong quá trình phát triển thì có nhiều các cái phương pháp khác nhau, nhưng mà cái lịch sử và cái sự phát triển có lẽ đến năm 2007 thì có một cái sự chúng ta nhìn thấy cái mốc này thì có hai cái mốc quan trọng. Một là chúng ta thấy bắt đầu hình thành cái áp dụng cái Daptase vào trong can thiệp mạch, và ngoài ra thì chúng ta nhìn thấy 2007 thì còn một cái bài báo cái áp dụng nữa là chúng ta nhìn thấy cái ultra selective lipase của tác giả là Miyama của Nhật Bản. Và có lẽ tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một chút là đến năm 2020 thì thêm một cái mốc nữa chúng ta nhìn thấy là gì? Chúng ta thấy là còn một cái khái niệm nữa trong cái trình nút mạch gan, thì nó còn gọi lại bây giờ nó chia ra thành khái niệm là curative và palliative taste. Thì tôi muốn nhấn mạnh cái điều đấy trước khi chúng ta sẽ lựa chọn các phương án điều trị trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta. Hiện tại chúng ta thế nào thì chúng ta thấy rằng là nhìn cái tiến trình lịch sử, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang có quá nhiều các vũ khí để điều trị. Chúng ta chia ra các cái nhóm, chẳng hạn như là chúng ta có Ct, chẳng hạn như là lipidol, chúng ta có dùng Daptase, dùng rất nhiều cái loại Daptase khác nhau. Rồi ngay cả trong cái bài báo cáo của bác sĩ Khảng về local ablation thì chúng ta cũng có rất nhiều vũ khí khác nhau. Rồi ngay cả trong sử dụng bằng các cái vấn đề về phóng xạ thì chúng ta cũng có xạ trong là SERT, rồi là ngay cả xạ ngoài tham gia vào quá trình điều trị của HCC, nên chúng ta có quá nhiều cái vấn đề về điều trị. Vậy thì chúng ta phải câu chuyện là khi chúng ta là người lựa chọn cái vũ khí thì chúng ta phải lựa chọn vũ khí nào cho phù hợp để điều trị cái việc đấy. Thì nó từ lý thuyết và thực hành nó có đôi khi nó có sự khác nhau và khác nhau rất là lớn như thế. Thế quay trở lại một chút thì đây là một cái người mà tôi rất là thần tượng, là tác giả người Nhật Bản là Shiro Miyama. Thì trong cái bài review của ông ấy từ năm 2020 thì ông cũng nhìn nhận và ông thấy rằng là thực ra là cho tới hiện tại thì nó cũng có hai cái vấn đề, hai cái phương pháp chính là trong nút mạch gan là gồm có là sử dụng Ctase và sử dụng Daptase là hai cái vấn đề chính, mà trong đó thì cũng nhấn mạnh lại giống như cái bài báo cáo của tác giả Đài Loan thì chủ yếu các nước ở châu Á thì họ sử dụng nhiều về Ctase, trong khi đó là các nước ở phương Tây Western country thì họ sử dụng nhiều về Daptase. Thì đấy là cái thực tế lâm sàng như thế. Thế câu chuyện là khi mà chúng ta ở giữa cái con đường, bởi vì đôi khi Tây nói một kiểu, ta nói một kiểu, thì chúng ta phải thông minh chúng lựa chọn, bởi vì tất cả những kết quả là bệnh nhân của chúng ta chứ không phải bệnh nhân của họ, thì chúng ta phải thông minh thông thái sử dụng cái lựa chọn vũ khí nào.
Thì quan trọng nhất cái bài báo cáo của tôi muốn clear ra, nghĩa là nói rõ ra cái vấn đề câu chuyện là khi nào mình sử dụng vũ khí gì, khi nào mình dùng lip tây, dùng xịt tây và khi nào dùng Daptase. Thì trong hai cái bài báo cáo trước của tác giả Đài Loan thì cũng đã nói cũng tương đối rõ ràng rồi, thì tôi cũng chỉ nhấn mạnh lại và cùng nhìn một cái góc nhìn khác để mọi người cùng nhìn thôi. Chúng ta quay trở lại cái lịch sử một chút, thì tôi nghĩ rằng 10 năm trước, tầm khoảng độ 2000, chúng ta nhìn thấy là bắt đầu Daptase là 2007, nhưng thực ra bắt đầu báo cáo tầm khoảng độ 10 năm trước. Thì lúc đó thì là lúc đấy rầm rộ tất cả các bài báo cáo, và đặc biệt là cái bài báo cáo nổi tiếng nhất là cái PGS 5 nói về cái vai trò của Daptase. Và lúc đó chúng tôi thì cũng trong cái lịch sử lộ trình và cái lịch sử của cái sự phát triển của can thiệp mạch gan của Việt Nam, thì lúc đó thì mình có cảm giác rằng là vậy thì Daptase có vẻ rất là tuyệt vời, nó có vẻ như đang trên đà để loại bỏ cái vai trò của Ct và có thể là thay thế toàn bộ. Và lúc đó bản thân chúng tôi cũng nghĩ rằng là vậy thì lipidol có vẻ hết thời và các loại hạt Daptase nó sẽ lên ngôi. Bởi vì chúng ta cũng biết được, quay trở lại một chút về vấn đề về cơ chế, thì cái Daptase là nó là cơ chế là sử dụng các hạt bit và gắn với hóa chất một cái cơ chế tĩnh điện, nên là nó gắn tương đối bền vững. Là cái hạt hóa chất thường sẽ tích điện dương và các cái hóa chất thì thường tích điện dương, trong đó cái hạt tải thuốc thường tích điện âm. Thì sau khi chúng ta hòa trộn vào nhau thì cái điện tích dương và điện tích âm sẽ gắn chặt với nhau để tạo một cái vật thể, cái vật liệu đồng nhất rất là bền vững. Sau đó thì chúng ta tiến hành luồn microcatheter vào trong mạch gan, vào khối u gan, và chúng ta bơm các cái hạt đấy, và sau đó thì cái hóa chất này nó sẽ tập trung chỉ vào trong u gan thôi, và nó sẽ nó đào thải dần hóa chất ra trong vòng 14 ngày, và đỉnh cao nhất của nó là 3 ngày sau khi mà mình bơm sử dụng Daptase như thế. Và về nguyên tắc là gì, chúng ta thấy rằng là vậy thì là gì, tăng cái nồng độ hóa chất vào trong u và giảm cái hóa chất ra toàn thân. Thì đấy là chúng ta thấy rằng tất cả các paper đều chứng tỏ cái điều như thế. Và cụ thể là trong quá trình lịch sử như thế thì cũng có một loạt các cái nghiên cứu khác nhau để chứng tỏ rằng là thể hiện rằng là cái so sánh vai trò giữa Ct với Daptase. Để một loạt các nghiên cứu như thế thì đáng tiếc rằng là tất cả những cái lý thuyết chúng ta nhìn thấy là gì, vậy thì trong các nghiên cứu đều chứng tỏ một điều là gì, là nghĩa là khi mà dùng Ct và Daptase thì không có một sự khác biệt nào liên quan tới cái việc kiểm soát khối u tại chỗ, u giữa cái Ct và Daptase. Chỉ hơn Daptase hơn một cái là gì, nghĩa là nó các cái tác dụng phụ thì nó sẽ ít hơn, và người ta thấy rằng là cũng không có một cái đối với chỉ tác dụng phụ thì có vẻ ít hơn thôi. Thế còn về kiểm soát toàn cái tại chỗ khối u gan thì Ct với Daptase thì không có sự khác biệt nhau. Thì đấy là một cái cuộc chiến mà chứng tỏ bằng các con số thì chúng ta nhìn thấy như thế. Trong cái quá trình phát triển về lịch sử phát triển của cái việc sử dụng Daptase như thế thì Nhật Bản, thì chúng ta biết là Nhật Bản là cái nước mà cũng là tiên phong cho cái việc mà khai sinh ra cái vai trò nút mạch gan hóa chất bằng Ct, và họ vẫn tiếp tục kiên trì trong con đường là bảo vệ cái việc là sử dụng bằng Ct, bằng lipidol. Và mặc dù trong khi đấy thì nhiều nơi trên thế giới thì họ đang ưu thế bằng Daptase, thì chúng ta nhìn thấy cái lịch sử như thế, và họ luôn luôn cố gắng bảo vệ cái quan điểm họ sử dụng lipidol và sử dụng các cái microcatheter để thật là siêu chọn lọc, và kèm theo đó là họ sử dụng các cái angiosity, nghĩa là dùng kết hợp cả DSA kèm cái các lớp vi tính vào để người ta nút mạch một cách chính xác, và đấy là cái liệu trình như thế. Thì chúng ta quay trở lại một chút thì cái Ct như sử dụng lipidol đối với nút mạch gan thì nó có ưu thế gì, thì chúng ta thấy rằng là gì, cái bản thân khi chúng ta quay trở lại vi thể một chút thì thông thường thì chúng tôi nghĩ rằng là động mạch và tĩnh mạch cửa thường không có cái nối thông với nhau. Tuy nhiên bản thân trong cái microcirculation của gan thì giữa động mạch gan, động mạch nuôi khối u gan và tĩnh mạch cửa thì nó có cái săn với nhau. Ngoài cái thường người ta thấy rằng là để săn có một communication rất là giàu, nghĩa là săn giữa cái động mạch gan và các động mạch ở quanh cái đường mật. Ngoài ra thì nó có thể connect từ động mạch gan vào xoang gan trong u, và nó sẽ trào ra tĩnh mạch cửa. Chính vì thế nên là nếu làm siêu chọn lọc, chúng ta luồn sát vào khối u và chúng ta bơm đầy vào khối u gan và trào tĩnh mạch cửa thì sẽ đạt được hiệu quả rất là cao. Thì đấy là cái nguyên lý của sử dụng Ct như thế. Chúng ta nhìn thấy là đối với đây một cái trường hợp mà chúng tôi đã sử dụng bằng hạt Daptase, và trường hợp này thất bại, khối u gan tương đối nhỏ, kích thước
khoảng độ 4 cm. Sau đó thì bệnh nhân này có 2 khối u và tiến hành được nút mạch bằng Daptase. Sau đó thì bệnh nhân này, sau đấy thì nó bắt đầu, khi mà dùng Daptase chúng ta thấy một cái vấn đề thường gặp là chúng ta mặc dù tắc rất là tốt nhưng sau đấy chúng ta xuất hiện các tuần hoàn bàng hệ, và trường hợp này sau đấy thì chúng tôi đã một cái tổn thương khối u nó bùng lên rất là kinh khủng và chúng tôi đã không kiểm soát được khối u này, và sau đó thì bệnh nhân này thất bại TACE và phải sử dụng toàn thân. Thì đấy là một cái trường hợp như thế trên thực tế lâm sàng. Thế chúng ta mới đặt câu hỏi là tại sao Daptase nó mạnh như thế, nó có các power như thế mà tại sao nó vẫn tái phát như thế, và cái kết quả có vẻ không khác biệt so với Ct. Thì chúng ta nhìn một chút cái sơ đồ để chúng ta thấy rằng gì, tác giả Alain của Nhật Bản đã có một cái sơ đồ rất là rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy là đây là cái khối u gan và đây là các mạch máu nuôi khối u. Nếu chúng ta bản thân là khối u gan sẽ được cấp máu và chủ yếu với động mạch gan, tuy nhiên nó vẫn được cấp máu một phần bởi các cái nhánh tĩnh mạch cửa ở xung quanh, tùy thuộc vào mức độ biệt hóa của tổn thương và cái vỏ của tổn thương này thì thường được cấp máu với tĩnh mạch cửa. Do đó khi mà chúng ta sử dụng hạt bit thì các hạt này có thể chúng ta dù bơm chậm đến mấy thì trong nữa thì cái hạt nó sẽ cố gắng, nó sẽ tắc rất là tối đa vào trong tổn thương, nhưng nó sẽ không trào ngược sang cái nhánh tĩnh mạch cửa ở lân cận này để kiểm soát toàn bộ của tổn thương này. Và chính vì thế nên là có thể là những cái tổn thương được cấp máu bởi tĩnh mạch cửa này nó sẽ tái phát trở lại và bùng trở lại, và những ấy thì chúng ta kiểm soát rất là khó. Thế chúng ta thấy là gì, nghĩa là đối với Daptase thì nghĩa là mình có thể tăng cái nồng độ hóa chất vào trong tổn thương, tuy nhiên chúng ta không thể gây tắc toàn bộ, không tắc toàn bộ cái mạch máu nuôi tổn thương được, bởi vì là các mạch máu cấp máu từ tĩnh mạch cửa và các cái tĩnh mạch xoang gan. Thì đấy là một cái cơ chế như thế. Trong khi đó thì chúng ta nhìn thấy một ca như thế này. Đây chúng tôi một bệnh nhân khối u gan ở hạ vân 8, và sau khi chụp mạch lên chúng ta nhìn thấy được tổn thương tương đối dòng mạch, và chúng tôi luồn microgate thật siêu chọn lọc vào trong tổn thương đó. Chúng tôi bơm dần thì lipidol lắng đọng trong tổn thương và bắt đầu trào ngược sang tĩnh mạch cửa, và kết thúc là cái tổn thương thì chúng ta nhìn thấy là một cái hình ảnh rất là đẹp, một cái giống như một cái trái một cây, và có một cái cành của cái tĩnh mạch cửa lân cận xung quanh trên này. Và đây là cái tổn thương đáp ứng hoàn toàn trên các lớp vi tính. Chúng ta nhìn thấy là gì, không có sự tái phát sau khi nút mạch bằng Ct nữa, thì đây nó sẽ đạt được. Và chúng ta quen một khái niệm nữa gọi là khái niệm curative intense trong TACE như thế, khi nút mạch gan như thế. Thế thì cái cơ chế tại sao mà đạt được như thế, thì chúng ta thấy rằng là trong Ct nếu chúng ta làm được là super selective hoặc là ultra selective, thì chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ của tác giả Alain, thì khi mà lipidol khi bơm vào trong tổn thương thì đầu tiên nó sẽ trào vào động mạch gan, sau đó tiếp tục, bởi vì cái lipidol là cái nhũ dịch nên là nó sẽ đi tiếp tục vào trong lầy trong mô gan và tiếp tục trào ngược sang cái nhánh tĩnh mạch cửa lân cận, kèm theo đó là tiếp tục nó đi qua các cái tuần hoàn bàng hệ, các cái mạch máu tuần hoàn bàng hệ, và gây tắc toàn bộ các cái mạch máu động mạch gan và nuôi u, các cái tĩnh mạch cửa ở lân cận nuôi u và các cái tuần hoàn bàng hệ xung quanh, sau đó được tắc tạm thời bằng sponge. Và đây là cái hình ảnh khi mà nút mạch một cách triệt căn thì khối u sẽ đáp ứng rất là tốt. Thì đấy là một cái cơ chế chúng ta hiểu sự khác biệt giữa Daptase và Ct trong cái việc như thế. Chính vì thế nên là cũng trong năm 2020 trong bài review thì tác giả Shiro Miyama ông đã chỉ ra một cách rõ ràng là cái sự khác biệt giữa Ct và Daptase, thì chúng ta cũng nhìn thấy rất là rõ ràng. Tôi chỉ xin giải thích lại là nếu mà một khối u gan thế này, nếu chúng ta đi theo con Daptase hoặc sử dụng hạt thì phần lớn khối u nó sẽ được triệt tiêu hoàn toàn. Tuy nhiên những cái vùng mà tổn thương chẳng hạn như là được cấp máu với tĩnh mạch cửa bằng cái xoang gan hoặc các cái tuần hoàn bàng hệ thì sẽ không triệt tiêu được nó, và chính cái vùng này nó sẽ có nguy cơ tái phát lại sau khi mà mình nút mạch bằng Daptase. Trong khi đó nếu chúng ta dùng lipidol, chúng ta tấn công một khối u gan, chúng ta bơm từ từ để lắng đọng toàn bộ trong khối u gan, kèm theo là trào ngược sang tĩnh mạch cửa lân cận và block toàn bộ các cái nhánh tuần hoàn bàng hệ xung quanh, chúng ta được tạo một cái diện hoại tử tương đối rộng bao phủ toàn bộ khối u gan, và chúng ta nhìn thấy hình ảnh này sẽ hoại tử hoàn toàn. Và chính vì thế người ta gọi là trunk arterial ablation, nghĩa là mình có thể dùng nội mạch, mình có thể điều trị triệt căn được cái khối u gan như thế. Thì đấy là cái lý thuyết của trường phái của Nhật Bản như thế. Ngoài ra thì trong quá trình so sánh giữa vai trò của Daptase và Ct thì đây một cái bài báo năm 2020 cũng của tác giả Nhật Bản, thì người ta thấy rằng là gì, người ta thấy rằng một cái side effect của cái việc là dùng cái Daptase là gì, là sau khi dùng Daptase xong thì cái tỷ lệ săn AP săn, nghĩa là cái săn giữa động mạch và tĩnh mạch cửa nó tăng lên rất là nhiều, increase trong trường hợp mà dùng Daptase. Và chúng ta biết là trong can thiệp mạch nếu mà có săn động tĩnh mạch cửa, đấy là cái tiên lượng rất là tồi và rất khó khăn kiểm soát.
Thì đấy là một cái paper mà họ chứng tỏ rằng là cái việc Daptase chưa chắc đã tốt hơn Ct như thế. Quay trở lại một chút thì đúng như là cái bài báo cáo cũng hai bài báo trước thì chúng ta nhìn thấy một điều là gì, là cái nút mạch gan nó phụ thuộc cực kỳ nhiều vào kinh nghiệm. Đấy, và đặc biệt là Ct thì phụ thuộc rất nhiều kinh nghiệm. Thì chúng ta cũng hiểu một chút là gì, thực ra Ct là một khái niệm rất là rộng. Bởi vì Ct là gì? Chúng ta sử dụng lipidol vào trong nút mạch gan và người ta chữ Ct có nghĩa là chữ conventional taste. Và chúng ta phải hiểu là gì, cái hiệu quả và kỹ thuật nó phụ thuộc vào mức độ siêu chọn lọc của cái người của cái tổn thương. Và một cái điều rõ ràng chúng ta hiểu một điều là gì, cái việc từ taste là nói chung, nhưng tuy nhiên là có sự khác biệt rất lớn giữa các nước phương Tây, các nước Western country và nước châu Á và đặc biệt là Nhật Bản khi họ chủ trương, họ quyết tâm làm cho con đường là siêu chọn lọc như thế. Và trên thực tế lâm sàng khi chúng tôi làm theo cái trường phái là siêu chọn lọc thì thực tế không dễ dàng. Chúng ta nhìn thấy một cái tổn thương, đây là một cái bệnh nhân của tôi phục khối u gan, đôi khi ở giai đoạn rất sớm thì cái khối u gan nó không tăng sinh mạch nhiều lắm bởi vì nó biến hóa rất là cao. Chúng ta chụp mạch thông thường rất là khó khi phát hiện cái tổn thương đó. Và chúng tôi trong thực hành lâm sàng tôi thường sử dụng con beam CT kèm theo là hệ thống dẫn đường, nó gọi emboguidance. Thì chúng ta nhìn thấy tổn thương này, sau đó thì chúng tôi sử dụng microcate rất là nhỏ, siêu nhỏ, chúng tôi luồn thật siêu chọn lọc vào bên trong. Và trong quá trình đó thì chúng ta thấy nhìn là gì, cái mạch rất là ngoằn nghèo và cái porter keratin đôi khi nó có thể bật ra nếu mà mình làm không tốt và nó có thể gây ra thất bại trong cái việc làm can thiệp. Sau đó thì chúng ta phải luồn rất là cẩn thận, tỉ mẩn vào trong tổn thương và bơm rất là chậm rãi để làm sao mà cái nó lắng đọng vào trong tổn thương và nó phải trào ngược xung quanh. Thì đấy là cái triết lý khi mà mình làm nút mạch siêu chọn lọc là như thế đặt trong Ct. Và trong chiến lược khi mà mình làm Ct thì một cái điều quan trọng để mình đạt được hiệu quả triệt căn là chúng ta phải cố gắng làm sao để bơm, để ngoài việc cái khối lipidol lắng đọng trong tổn thương thì nó sẽ phải trào ngược sang tĩnh mạch ở xung quanh, tạo được cái việc là đạt được cái hiệu quả là curative intense như thế này. Tên một cái paper mà tương đối nổi tiếng cũng của tác giả Shiro Miyama thì ông đã xuất bản năm 2009. Thì ông nghiên cứu là cái giải phẫu bệnh của cái việc bệnh nhân sau khi mà u gan, sau khi nút mạch bằng siêu chọn lọc đấy, thì một số bệnh nhân thì trong cái nghiên cứu của ông chia ra nếu mà những bệnh nhân nào mà ông nút mạch được siêu chọn lọc và đạt được mức độ 2, nghĩa là trào ngược tĩnh mạch ở xung quanh rất là tốt như thế này thì đạt mức độ 2, còn đây là những mức độ 1 và mức độ 0 như thế này. Và ông tiến hành nghiên cứu trong 9 bệnh nhân. Bệnh nhân sau nút mạch xong thì 1 tháng sau ổn định thì được mổ cắt gan, và họ nghiên cứu 9 cái bệnh phẩm mổ cắt gan đấy thì họ thấy rằng là gì, có 77,8% cái 7 khối u trên 9 hay là 77% là tổn thương hoại tử hoàn toàn. Nên chúng ta biết là gì, cái CA trên các lớp vi tính là các lớp vi tính không có nghĩa là CA trên pathology, còn đây là CA trên pathology, nghĩa là cái CA đạt hiệu quả triệt căn trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy là không tăng sinh mạch thôi, nhưng mà bản chất là vẫn còn ung thư trong đấy. Trong khi đó đây là cái nghiên cứu trên cái bệnh phẩm pathology thì là hoại tử hoàn toàn, nghĩa là gần như là có vai trò giống như là mổ cắt gan. Thì đây là cái vai trò như thế. Và cũng trong cái paper này thì ông có một cái ca lâm sàng chúng ta nhìn thấy là gì, một cái khối u gan ở hạ vị thứ 5 sau khi được luồn siêu chọn lọc và nút bằng phương pháp ultra selective, và bệnh nhân này sau 1 tuần thì đánh giá bằng lipidol chúng ta thấy lắng đọng hoàn toàn và kèm theo trào ngược tĩnh mạch ở xung quanh, và cái bệnh phẩm bệnh nhân này hoàn toàn không còn tế bào ung thư, nghĩa đạt được CA trên pathology, nghĩa là cái đấy là cái hiệu quả của việc làm Ct nó đạt được như thế. Thì vậy thì với cái concept của tôi thì có vẻ sẽ khác với hai concept trước, hai cái bài báo cáo trước là vậy, thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta đi theo cái dòng thời gian thế này, dòng suy nghĩ thế này thì cái Ct có vẻ tốt hơn Daptase, bởi vì tất cả mọi thứ cơ sở lý thuyết chúng ta nhìn thấy như thế. Chúng ta nhìn một cái ca, cũng tiếp tục một cái ca của tôi làm, thì đây là một cái tổn thương u gan có nhiều khối, và trong thực hành hàng ngày chúng tôi thường xuyên sử dụng cái con beam CT kèm theo hệ thống dẫn đường, đây là emboguide bằng máy Philip, và chúng tôi dựng lên và chúng tôi biết được chính xác cái mạch máu vào nuôi khối u gan. Sau đó thì chúng tôi tiến hành luồn thật siêu chọn lọc bằng microcate rất là nhỏ, luồn đến sát tổn thương khối u và tiến hành bơm lắng đọng trong khối u gan và bơm trào ngược ra tĩnh mạch ở xung quanh. Chúng ta nhìn thế này gọi độ 2. Và sau đó thì chúng tôi kiểm tra lại bằng con beam CT và đánh giá lại thì tổn thương này đáp ứng hoàn toàn sau khi nút bằng siêu chọn lọc. Thì đấy là cái quy trình hàng ngày chúng tôi làm tại bệnh viện là như thế. Đây một cái bệnh nhân khác cũng như thế, thì bệnh nhân u gan ở vị trí hạ vị 8. Sau đó thì chúng tôi tiến hành emboguide, chúng tôi dựng lên và xác định con đường, có 2 con đường vào khối u, một là xuất phát từ động mạch gan phải phân tùy trước và một cái nhánh từ mạch vị đại tràng vào, mạch nối lớn vào, và sau đó chúng tôi tiến hành siêu chọn lọc và chúng ta nhìn thấy là gì, tổn thương này đáp ứng hoàn toàn sau 1 năm rưỡi, nên tổn thương này đáp ứng hoàn toàn, không có hiện dấu hiệu tái phát sau khi mình sử dụng nút bằng siêu chọn lọc bằng Ct như thế.
Vậy thì đối với trong thực hành lâm sàng thì cái CT đạt hiệu quả tốt thì chúng ta thấy rằng là gì? Thì cần siêu chọn lọc. Tuy nhiên là trong thực tế thì không dễ dàng một chút nào cả. Bởi vì sao? Chúng nó phụ thuộc vào cái yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. Yếu tố chủ quan gồm những cái gì? Nghĩa là khi mà mình làm như thế đòi hỏi cái người operator người ta phải có đủ kiến thức. Nghĩa là mình phải có đủ, bởi vì sao? Cái quá trình siêu chọn lọc thì nó vô cùng vất vả. Bởi vì sao? Bởi vì mình luôn rất siêu chọn lọc và quá trình nó dễ dàng bị bật tất cả mọi thứ hệ thống ra. Nên mình phải có kiến thức và mình có niềm tin để làm sao mình đưa được cái microcriteria vào đúng siêu chọn lọc như thế. Mình cần cái yếu tố rất là nhiều cái yếu tố kinh nghiệm để mình đạt được việc đấy. Và rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy rằng là một cái chiến lược của chúng ta đều rất nhiều là chúng ta đang sử dụng cái microcriteria rất nhỏ. Trong lịch sử phát triển thì chúng ta đầu tiên chúng ta sử dụng bằng microcriteria 2.7, nhưng dần dần chúng ta đang thay đổi dần 2.0, 1.98 và cho tới hiện tại thì chúng tôi đang sử dụng thường xuyên là cái 1.7 để làm siêu chọn lọc như thế. Và đồng thời chúng tôi sử dụng rất là hiệu quả cái hệ thống hỗ trợ phòng con BIM-CT và Embol Guidance để làm sao để mình dẫn được một cái chính xác của tổn thương như thế. Tuy nhiên là có những yếu tố khách quan mà chúng ta không làm được. Nghĩa là sao? Nghĩa là đôi khi chúng ta không dễ dàng kiểm soát được tất cả các mạch máu khối u, đặc biệt khối u lớn hoặc là nhiều khối u gan. Và khi chúng ta làm siêu chọn lọc như thế chúng ta mất rất nhiều thời gian và chúng ta ăn tia rất là nhiều. Đấy là những cái yếu tố khách quan và giúp cho đôi khi chúng ta nản lòng chúng ta không thể làm được việc đấy. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy là gì? Chúng tôi đã cố gắng làm QR chip tây đối với u gan kích thước lớn. Cái khối u gan chúng ta nhìn thấy là chiếm phân thủy trước đến khoảng độ 8 cm như thế này. Và chúng tôi cũng dựng hình lên và chúng tôi tiến hành siêu chọn lọc các cuống mạch khác nhau, cố gắng luồn siêu chọn lọc từng cuống và kiểm soát toàn bộ. Đáp ứng tương đối tốt, tôi tương đối hài lòng vì khối u gan lắng động rất là tốt và có trong một tĩnh mạch cửa. Tuy nhiên bệnh nhân này sau 1 năm thì chúng ta nhìn thấy là gì? Cái tổn thương nó có tái phát và chúng ta nhìn thấy là chụp mạch lên chúng thấy tái phát một cái vùng ở vùng cực dưới của tổn thương và chúng tôi vẫn tiến hành kiểm tra tiếp. Nhưng chúng ta thấy rằng là gì? Đối với trường hợp khối u lớn thì CT đôi khi là mình sẽ không thể kiểm soát được các tổn thương như thế, bởi vì mình không thể phát hiện tất cả tổn thương. Trong khi đó một cái tổn thương khác, một khối u gan lớn thế này thì khi đấy chúng tôi tiến hành là nút mạch và chúng ta không cần phải quá siêu chọn lọc, chúng ta chọn lọc thôi và chúng tôi sử dụng hạt Daptase dùng DCP 300-500 và chúng ta thấy là gì? Cái hoại tử khối u rất là tốt. Bệnh nhân này sau đó 1 tháng nghi ngờ tái phát và chúng tôi tiến hành chụp lại để không thấy gì và test bằng lipidol thì hoàn toàn cái tổn thương này đáp ứng hoại tử hoàn toàn. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Là những tổn thương khối u lớn thì đôi khi chúng ta không nên mất thời gian vào việc siêu chọn lọc và chúng ta sử dụng hạt Daptase thì nó có vẻ phù hợp hơn. Vậy thì khi nào thì với cái lý thuyết này thì khi nào Daptase thì như thế? Thì chúng ta thấy rằng là trong thực tế lâm sàng thì chúng ta thấy rằng gì? Cái ưu điểm của Daptase là gì? Nghĩa là cái gây tắc mạch rất là tốt, hoại tử rộng hơn so với CT. Cái tập mà chúng ta có thể là tập trung được nồng độ hóa chất vào khối u rất là cao và qua đó thì hạn chế được tác dụng phụ toàn thân. Một cái điều nữa là chúng ta thấy là giảm cái hội chứng sau nút mạch và dễ dàng đánh giá sau khi mình chụp các lớp vi tính ở cộng hưởng từ. Tuy nhiên nhược điểm chúng ta thấy rằng rõ ràng cái rất là khó là gì? Là cái xuất hiện cái tỷ lệ bàng hệ rất là cao. Khi bởi mình tắc cái cuống rồi thì nó xuất hiện tuần hoàn bàng hệ. Ngoài ra là cái đau đầu của chúng ta là chúng ta sẽ lựa chọn hạt kích thước như thế nào khi chúng ta pha, bởi vì đôi khi những cái chúng ta nhìn thấy và trên thực tế thì chúng ta sẽ nó khác nhau. Chẳng hạn như có những trường hợp chúng ta pha 1 lọ nhưng chỉ dùng mất 1/2, 1/3 thôi, hoặc có những trường hợp chúng ta dùng 2 lọ nhưng cuối cùng vẫn thả muối bổ bể. Thì đấy câu chuyện đấy là cái rất là khó khăn khi mình thực tiễn lâm sàng mình làm. Thế thì chúng ta thấy rằng là gì? Rõ ràng với cách sử dụng Daptase thì chúng ta có thể linh hoạt bằng cách là gì? Chúng ta sử dụng lipidol kết hợp, chúng ta có thể dùng với kèm theo cồn, hoặc là chúng ta có thể công phá tối đa bằng Daptase trước, sau đó sử dụng dùng lipidol về sau. Thì đấy là trong thực hành lâm sàng chúng ta có thể áp dụng được 2 phương pháp với nhau. Thế thì đấy là một cái mà rõ ràng câu chuyện quay trở lại vấn đề là khi nào chúng ta dùng Daptase và khi nào chúng ta dùng CT thì chúng ta nhìn thấy là gì? Trong phân loại của Kinking năm 2015, 2018 thì họ đã bắt đầu họ chia cái nhóm B của BCLC ra thành dưới nhóm, bởi vì họ thấy rằng là rõ ràng là không thể sử dụng cái phân loại như thế một cách phù hợp nữa. Họ chia thành 3 nhóm, dưới nhóm là nhóm B1, B2, B3. Nhóm B1 là kích thước chức năng gan còn tốt và kích thước khối u gan còn nhỏ. Nhóm B2 là chức năng gan còn tốt nhưng kích thước khối u gan rất là lớn và họ lấy tiêu chí là up to 7 ra để làm tiêu chí đấy. Và nhóm B3 là bất cứ trường hợp nào mà chức năng gan tồi thì nên xếp vào nhóm B3 và được xếp giống như là giai đoạn cuối và chúng ta không nên cố gắng điều trị về đấy. Thì vậy trong cái bảng này chúng ta nhìn thấy Daptase mình có thể được sử dụng trong trường hợp nào? Thì trong trường hợp kích thước khối u lớn, tất cả kích thước khối u lớn, hoặc là trong những trường hợp mà chức năng gan rất là tồi thì mình cân nhắc mình điều trị bằng Daptase. Còn lại thì mình chúng ta dùng CT. Và cũng một cái hiệp hội về ung thư gan nữa là hiệp hội ung thư gan về Nhật Bản, thì họ cũng rất là clear cái chuyện là khi nào dùng Daptase và khi nào dùng CT.
là Daptase thì họ sẽ nên sử dụng trong trường hợp nào? Khi những trường hợp bệnh nhân mà có nhiều khối u gan và chức năng gan rất là tồi, hoặc là những bệnh nhân mà già yếu, nghĩa là thể trạng tồi thì nên sử dụng Daptase. Còn nói chung là nên sử dụng những trường hợp mà giai đoạn cuối hoặc là khối u gan rất là lớn. Còn trong những trường hợp khác thì nên dùng Ct là như thế. Cũng quay trở lại cái quan điểm của ông tác giả Shiro Miyama thì cũng là ông tổ cho cái việc là SUBSOCIETY, thì chúng ta nhìn thấy ông chia ra và chúng tôi nhìn thấy cái này, và tôi nghĩ rằng cái bảng này tương đối là thực dụng trong thực hành lâm sàng chúng ta. Thì với những khối u nào, những cái khối u mà kích thước nhỏ hoặc số lượng u còn hạn chế từ dưới 7 cm thì hãy cố gắng dùng Ct. Còn những trường hợp mà trong cái khu u đỏ này thì chúng ta nên dùng Daptase để mình điều trị ung thư gan một cách linh hoạt như thế. Thế thì vậy thì trả lời cái câu hỏi của chúng ta là khi nào dùng Daptase và khi nào dùng Ct, thì chúng ta thấy rằng là gì? Khi mà chúng ta dùng curative tase thì chúng ta nên sử dụng Ct, và khi mà chúng ta chỉ làm palliative tase thôi thì chúng ta có thể dùng Daptase hoặc dùng Ct. Đấy là cái chốt lại. Thế kết luận là gì? Là lựa chọn Ct khi nào? Thế khi mà tổn thương không to, số lượng không nhiều và chúng ta có thể đút siêu chọn lọc để đạt được việc đấy. Và chúng ta lựa chọn Daptase khi mà u to, nhiều u hoặc chức năng gan không tốt và người lớn tuổi và thể trạng kém. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Ngô Lê Lâm, và thêm một báo cáo rất là hấp dẫn nữa. Và lại phần thảo luận sẽ là sôi nổi. Xin mời chúng ta bắt đầu phiên thảo luận. Thì có một số câu hỏi trên màn hình liên quan đến tiến sĩ Khang. Xin mời tiến sĩ Khang giúp cho các bạn. Và kính thưa các thầy và toàn thể các anh chị đồng nghiệp, thì có mấy cái câu hỏi từ phía người nghe. Thứ nhất là của bác sĩ Trần Minh Thiệu của Bệnh viện Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi thứ nhất là xin hỏi về cái vấn đề về cái can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm hoa hình ảnh với lại CT cộng từ và DSA. Thì thực ra cái này thì đây là một cái mà cũng còn hạn chế của tại Bạch Mai, hoặc là cũng như nói riêng và cũng cả nước nói chung, thì cái sử dụng cái fusion, cái hình ảnh siêu âm với hình ảnh CT và hình ảnh cộng từ, hình ảnh DSA thì thường là ít khi được sử dụng, chủ yếu là sử dụng với lại CT và cộng từ thôi. Thì cái thực tế thì chúng tôi cũng chưa có làm nhiều. Từ trước bác sĩ Lâm ở Bạch Mai cũng đã triển khai một số ca lâm sàng, nhưng mà sau đó thì nó khá mất thời gian và nó triển khai nó cũng khá là cách rách. Thì chúng tôi cũng không triển khai rộng rãi. Tuy nhiên chúng tôi có đến một số trung tâm ở nước ngoài thì họ sử dụng thường xuyên cái fusion hình ảnh giữa siêu âm với CT và cộng từ, thì nó mang lại cái hình ảnh, nó mang lại cái hiệu quả rất là lớn để việc xác định các cái nốt mà nó khó nhìn thấy trên siêu âm, để xác định vị trí của nó, định vị các cái nốt này, tìm các cái nốt rất là dễ, và nó giúp cho quá trình đốt sóng, cái quá trình can thiệp ấy, thì rất là tốt, xác định chính xác cái nốt đấy. Và thường thì họ sẽ đưa cái trung tâm đấy thì họ sẽ đưa cả cái ảnh PEX, cả CT và cả cộng từ. Họ sẽ có trong cái phòng can thiệp của họ rất nhiều màn hình, có cả hình ảnh CT, có cả hình ảnh cộng từ, và họ có cả hình ảnh siêu âm. Tức là họ không phải chạy ra chạy vào như là mình, nhiều khi mình đang làm thì mình lại phải chạy ra mình ngó cái CT xem nó nằm ở chỗ nào, rồi mình đi vào quay lại phòng siêu âm để mình tìm xem cái nốt đấy là đâu. Thì họ gắn luôn trên quan sát luôn được cái hình ảnh của nó trên có cái giá luôn, và nó ghép luôn cái hình ảnh đấy. Thì nó là một cái vũ khí rất là mạnh cho cái quá trình can thiệp mà ở gan. Tiếp theo thì bác sĩ Thiệu cũng có hỏi về cái kinh nghiệm về đốt u thành ngực hay là u phổi có tràn khí màng phổi. Thì thực ra đây nó cũng không hiểu là ý của bác sĩ là muốn nói về cái biến chứng hay là sử dụng cái kỹ thuật này, bởi vì nó có cái tràn khí màng phổi này trong quá trình mà đốt sóng thì ở phổi thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là có thể là chủ động cái người đốt sóng, người ta tạo ra một cái tràn khí màng phổi để bảo vệ, sau khi mà đã chọc kim vào các cái tổn thương này rồi thì sẽ bơm khí vào màng phổi để bảo vệ những cái cấu trúc lân cận, đặc biệt là những cái cấu trúc quan trọng như là tim và cả cái dây thần kinh hoành nó đi cạnh trung thất. Thì một số tác giả người ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật là bơm khí vào để tách cái phần u phổi đốt ra với lại cái thần kinh hoành, hoặc là các cấu trúc lớn, cấu trúc nguy hiểm và trung thất. Còn một cái nữa, tức là những cái mà cái hậu quả hay là cái tràn khí
nó là cái ngoài mong muốn, tức là nó bị động. Sau khi mà người ta có thể ví dụ mình chọc kim hoặc là mình đốt thì nó sẽ sinh ra tràn khí. Vấn đề mà tràn khí màng phổi thì cái vấn đề này nó cũng giống như mình sinh thiết hay mình làm các cái thủ thuật ở màng phổi thôi. Khi một cái lượng tràn khí nhỏ mà lâm sàng bệnh nhân không có vấn đề gì thì chúng ta theo dõi thôi. Còn có khi mà nó tràn khí nhiều thì chúng ta có thể chọc hút, hoặc là chúng ta hút liên tục được cái khí của màng phổi ra. Tiếp theo một cái câu hỏi nữa của bác sĩ Minh Thiệu về vấn đề về đó là một cái sau bao lâu thì Tây thì tiến hành đốt u gan, và ngược lại sau bao lâu Tây thì đốt u gan. Thì cái vấn đề phối hợp giữa Tây và đốt u gan ấy, nó cũng là một câu hỏi mà cũng có nhiều cái trường phái. Thì có thứ nhất là về cái thứ tự, thì có những cái tác giả thì người ta sẽ Tây trước và đốt sóng sau. Vì sao? Người ta nói rằng khi mà Tây trước thì người ta sẽ cầm máu được, người ta sẽ nút tắc được các cái mạch máu nuôi cái khối u này. Vì thế thì khi mà đốt sóng ấy, thì nó sẽ giảm được cái hiệu ứng tản nhiệt và nó giúp cho cái quá trình đốt u được tốt hơn. Nhưng cũng có một số tác giả thực ra thì cũng có các cái những cái người ta quan điểm rằng người ta sẽ đốt trước và Tây sau, bởi vì khi đốt ấy, thì sau khi đốt thì nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái vùng mà tăng sinh mạch hypervascular ở quanh cái tổn thương ấy. Thì nếu như mà đốt trước rồi nút mạch sau thì nó sẽ đạt được cái vùng cái margin cái ở ngoại vi của cái u, nó các cái vật liệu nút mạch nó sẽ vào được nhiều hơn. Còn về cái thời gian sau bao lâu thì Tây rồi đốt sóng thì các tác giả người ta cũng không có một cái khuyến cáo gì, người ta chỉ khuyến cáo là sớm nhất, đặc biệt là nếu như bệnh nhân mà không có cái hội chứng sau đốt hoặc sau nút thì ngày hôm sau có thể đốt được, hoặc là có thể nút được ngay vào ngày hôm sau. Còn nếu như mà bệnh nhân có hội chứng sau đốt thì có thể để khoảng, bởi vì hội chứng sau đốt thì khoảng tầm 3 đến 5 ngày, thì sau đó khoảng 3-5 ngày chúng ta có thể tiến hành đốt sóng. Sau đốt thì có thể tiến hành nút, sau nút thì có thể tiến hành được đốt sóng cho bệnh nhân. Vậy xin cảm ơn ạ. Hello, Dr. PG Chang. Yes. Yeah, thank you very much for your excellent presentation. I think that both of your presentation is very, very, very wonderful. Meaning give us many knowledge. So I'm in my practice. My concept the same as your presentation. But I just want to ask you a question about how do you think about the convincingity in your practice taste, and how do you do for the EMBO guidance system? Okay, about the convincingity, no matter of the Ct or Daptase, when we are not sure about the blood supply, or we want make sure, or sometimes we want to make sure the blood supply, we will do the convincingity in most of our cases for the taste. So you do the convincingity most kind of taste in your procedure? Most only when we are definitely sure about the lesion, or most of the cases are small lesions. I will do the convincingity to see if it is because we know that sometimes the HCC are multiple blood supply, not only when we do the DSA, and sometimes the convincingity can help us to see the filling defect, maybe blood supplied from other arteries. So sometimes at the beginning, we will do the convincingity if we can, yeah. But sometimes if the patient cannot have the quite good breath hold, we cannot do the good quality of the convincingity. That will we will pass this kind of treatment. Yeah, we will pass this kind of images. Yes, thank you very much.
Và cũng không còn câu hỏi nào từ phía người nghe nữa. Và xin cảm ơn thầy chủ tọa đoàn, các thầy, các báo cáo viên và tất cả các thầy cô. Và thank you very much, and we want to say thank you to our presenter. Yeah. And without we have a small pause. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you. Rồi, xin mời đại biểu dùng cơm tại chỗ, chúng ta chuẩn bị cho cái phiên chiều luôn. Phiên trưa đấy, đầu buổi chiều, trưa là đầu buổi chiều. Thế ý kiến thì Thông là bắt đầu luôn hay là cũng cho 15 phút để ăn uống? Bắt luôn rồi luôn thì xin mời phía sau mời chủ tọa đoàn. Xin kính chào quý đại biểu. Chúng ta sẽ tiếp tục cái phiên hội thảo vệ tinh symposium của Microvention, công ty danh tài trợ. Thì trong cái hội thảo vệ tinh hôm nay ấy, chúng ta sẽ có hai chủ đề trong thời lượng là 45 phút. Với cái chủ đề đầu tiên là cái ghi nhận thành công bước đầu của điều trị sử dụng WAT trong điều trị phình mạch não cổ rộng. Và cái báo cáo thứ hai là cái kinh nghiệm điều trị phình động mạch não giữa vỡ. Thì đầu tiên là xin cái báo cáo đầu tiên của tôi xin trình chiếu cái phần ghi hình. Xin mời. Web chúng tôi sử dụng và cái số lần mà chúng ta phải thay web thì trong số 11 ca chúng tôi chỉ có thay thưa quý vị đại biểu, hai lần tôi xin phép được trình bày các kết quả ban đầu điều trị. Đây là các cái thời điểm cổ rộng bằng theo dõi đổi dòng chảy bên trong cái phình cổ từ web tại trung tâm Điện Quang bệnh viện Mai. Thì như chúng ta biết là những cái web được sử dụng từ năm 2011 ở châu Âu, thì sau đó được chất lượng cấp. Thì trong cái nghiên cứu chúng tôi có các cái một số bệnh nhân, có 2 bệnh nhân trong giai đoạn cấp có chảy máu vào viện. Thì đây là cái ca đầu tiên chúng tôi thực hiện, bệnh nhân nữ 69 tuổi, cái phát hiện đau đầu phình vị trí của cái đỉnh tâm nền. Trên hình ảnh công từ như thấy là cái xung tốt với cổ khá là rộng. Đây trên hình ảnh DSA 2D chúng tôi đến trước sau với niêm của cái động mạch não sau để xem check vào cái động mạch não sau từ cái cấp máu cho cái vị trí của cái bên trái. Còn đây hình 3D với thấy vị trí cái cổ túi phình rất là rộng. Đây cũng nghiêng và chúng tôi đo
thông thường chúng ta sẽ đo là cái kích thước web, chúng ta đo theo hai cái chiều, một là chiều trước sau và hai chiều biên. Đấy, chúng ta sẽ tính trung bình của đường kính của cái chiều ngang của túi phình hướng trước sau, và như là cái hướng biên thì chúng sẽ tính ra cái trung bình cái đường kính ngang của túi phình là 5 mm. Cái chiều cao của túi phình từ cổ đến vùng đáy thì chúng ta sẽ tính được cái trung bình lên nó khoảng 3 mm. Thì thông thường chúng ta sẽ tính web để dựa vào kích thước là chiều rộng cộng 1 và chiều cao trừ 1 thì chúng ta sẽ tính được hoặc là cái chọn cái web tính là 6 mm và cái cao của nó là 2 mm nếu như đấy chiều cao lên 3. Tuy nhiên cái web là 62 đối với sẽ trường hợp này ban đầu tiên không có sẽ có. Còn chúng ta tính theo một cái cách khác là cái dựa với cái bảng, thì cái bảng này cái màu xanh đây chính là cái chúng ta sử dụng các cái vi công là 17